Ah, magic. Testing 1 2 1 2. Buenos días. I have some notes. Buenos días, damas y caballeros. Me llamo Patricio Gargano. Soy de Canadá. Gracias por venir a mi sesión. And that's all I have in Spanish for you this morning. But I did take the time to come up with something. We're here to talk about SD-WAN. We have about 30 minutes. I'm going to try to make it happen so that when you leave after 30 minutes, you understand the fundamentals. What it's for, what are the different technologies that are being used in SD-WAN, the naming conventions, the protocols. You'll get a better understanding of how it works. And then if you're really interested in then going further into SD-WAN, I'll show you in our Cisco U learning platform where we have SD-WAN courses and content that you can then take to drive towards maybe a certification in SD-WAN. So 2 topics, SD-WAN and then our training in Cisco U. So before we talk about SD-WAN, maybe I can just ask a quick question. What does the SD stand for in SD-WAN? Software defined. So SD-WAN is part of a software-defined networking approach to designing and deploying WAN area networks today. There's a similar technology in the LAN called SD access, right? So I'm focusing primarily on the WAN. And before we talk about SD-WAN, maybe we should just think a little bit about how we were developing and designing and deploying our networks in the past, and maybe still are today a little bit. And it looked a lot like this. You might have some branch offices, and you might have people working at conferences, working on the road, traveling, and everyone had to connect back to the main data center, the main headquarters. And that's where everything was happening. All your security was there, your firewalls, your servers were located there. Everything came back to that spot. And then if people needed access to the internet, it would happen that way, right? They wouldn't access the internet directly from the branch or from here possibly. They would go through the data center because that's where all of my services were located. Email, file servers, but more importantly, all the security, all the authentication would have been there. This was fine. And then also the big thing, traditionally, the branch offices would have been maybe connected through an expensive connection of some sort of like MPLS possibly or something else, but we saw a lot of that happening. And what I'm talking about is 10, 15, 20, 25 years, right, of designing and deploying networks that way. And so everything coming back through the data center, through the HQ, and then off to the internet. And over the last maybe 10 years, we've realized that that just doesn't work as a model anymore. We have so many services in the cloud that we need to be able to access them quickly and efficiently. So we've moved towards a design that looks a little bit more like this. In other words, instead of everyone going through the data center to get to the internet, we're going straight out to the internet. Now, obviously that poses a lot of challenges, a lot of concerns. It all comes down again to security, obviously. And we need to ensure that if we do that, we've got software to protect our users who are roaming. So we need obviously a VPN client of some sort. We need to secure those devices, authenticate those users. And then we need to have devices here, routers primarily, that would still secure my location, but give me access to all of those cloud services. And what I mean by those cloud services, it's all the ones you know already. So all the SaaS services like Office and Dropbox and Salesforce, all the infrastructure as a service. So maybe you're using AWS, maybe you're using GCP or Microsoft Azure, and you've got workloads, you've got servers there in the cloud, and you're accessing them from your branch and headquarters locations. Have you noticed over the last few years, though, the trend, like everyone went cloud crazy for a while, eh? We're going to put all our servers in the cloud and it's going to be fantastic. And then after a year or two, you got the bill, the invoice, and it was like a little shocking. You didn't realize how much that was going to end up costing you. And so over the last couple of years, there's been a pullback towards being more strategic, I think, of how we're using the cloud services versus maybe having some on-prem. And that's what that one at the top right is. It's
maybe having a look at having your own hybrid cloud environment for your corporation or for your company itself. So this is what we're looking for here. This is the design. You might, if you go into the showcase and talk to the WAN people, they'll talk about SASE, they'll talk about SAS, they'll talk about different solutions, and it's all about trying to get the user as close to the application that they need, right? I don't want to do this to get to the application. I want to do this to get to the application. I want to do it securely, right? I need to do it safely. And I need to be able to design also maybe a topology that works better for my network. Do I want a full mesh? Probably not. Will it be hub and spoke? So I need to have that flexibility. So that's the direction we're going. And the idea with SD-WAN is it's there to help you as you transition towards that kind of a deployment. It's one part though of those big SASE. Have you heard of SASE? It's a huge buzzword, but it's not just SD-WAN. There's a bunch of other things. Umbrella maybe. There's the VPN. There's a bunch of pieces. SD-WAN is just the one that allows us to build our network, right? Our WAN topology. So that's where we're starting from. When I think of SD-WAN, I think of it in layers, if you like, just theoretically. If I'm designing and deploying a new SD-WAN solution, what do I need out of it? I need to be able to deploy it anywhere, right? I have to be able to deploy. If I'm going to go SD-WAN, it has to work across all of the different deployments I have. So that means my branch locations. Maybe I'm doing some co-location. It has to support that. Obviously, we just talked about the cloud. It has to support that too. And it has to support the remote workers that are connecting back. And it doesn't matter where these branch locations are. So like I said, I'm in Canada. Canada is a big country. We've got branch locations all over the place. I need to be able to service those branch locations. Like I'm thinking for you guys in South America, Central America, big countries, small population, same thing in Canada, big country, small population. So I have offices in very remote locations. So I need flexibility for my connection. That MPLS doesn't work for me in Northern Canada. It's not. So what do I use? I might have to use this. Our friend Elon, maybe, with his service. Or maybe this. But this is where it really comes down to the game changer. And when SD-WAN came out maybe 10 years ago, everyone was selling it like, oh, it's going to replace MPLS. It doesn't replace MPLS. It can use MPLS and other things to connect the branch. So you can still use your MPLS circuits. What we're offering here is the possibility of connecting those branches or those users with other kinds of transports. And so the popular one that we're seeing more and more, very cheap, very inexpensive. Okay, maybe the SLA, maybe the performance sometimes isn't the greatest, but for what it costs to get a gigabit connection to your branch over internet is pretty good, maybe better than what you would get with the MPLS in terms of cost. But obviously it's not going to be secure, so we'll have to add some security, IPsec VPNs. We'll have to do something about that. So I want to be able to deploy it wherever. I want to be able to leverage different kinds of transports. We're going to call them transports, or you can call them a connection, a WAN connectivity. I'm going to call it a transport. Testing. Working, testing. Okay, there we go. Is it loud enough? No, maybe a little louder. Testing 1 2 1 2 1 2 test. Testing 1 2 1 2. A little bit more. Testing 1 2. Testing 1 2 1 2. Oh, there we go. Testing. You guys hear me okay? Perfect. Great. When I talk about the services, it's the services you're already using. So if I'm going to deploy a new WAN technology, I need to make sure that all the services I have right now will also be supported. So things like voice, maybe I am using SD access. I need different types of security. Maybe I'm using Umbrella, Duo, different types of cloud-based security. Well, I think we've lost it again. Hello? Okay, still there. And I need some flexibility in terms of how I'm going to deploy it. Now, I'll be honest with you, today, most SD-WAN deployments are all going to be a cloud-based deployment. All of the
the controllers, all of this, the devices that will help you manage and control the SD-WAN fabric are going to be in the cloud. But it is possible to do it also on premises. And so if you take any of the SD-WAN labs that I've created that are in Cisco U, all those are in like a virtual environment. It's a VM, an ESXi host server, and I built an SD-WAN fabric in there, branch locations, data center, bunch of routers, firewalls. And so when you do the lab, it's isolated. It's a sandbox, and you can do whatever you want with it. So it's possible to deploy SD-WAN in a completely virtualized, local instance. We do it also with Cisco modeling labs. All right, so we talk about Cisco modeling labs on the poster there. So we can do an SD-WAN solution in that too. But typically, it will be, in the cloud. It's got to be programmable, so it's going to leverage APIs. It's going to leverage all of that programmability and automation as well. So that's just a quick idea of how I look at SD-WAN today. Just going to hit a bunch of the kind of cool features about it before we dive into the terminology itself. So people ask me, what does SD-WAN look like? So honestly, a lot of the parts of SD-WAN are virtual. They're virtual machines. So it's just an idea, right? Like, how does that software work? But obviously, if I'm opening a branch in Colombia and a branch in Canada, that's a real location. I need a router, right? So I'll be using an actual Catalyst, maybe 8000 series router, and deploy it in the branch, and it will establish my SD-WAN connection. So it can be a physical router, but it can also be a virtual, as I just said, in our lab environment. Like I said, we can have it on-prem. It's very rare. Only some companies will do that, and that would be for specific reasons because of security. They need to be completely isolated. But typically, we'll be deploying that in the cloud. And one of the really neat things with SD-WAN as a technology, so if I open a new branch office in Colombia or in Northern Canada, I can send the router there. And someone will unpack the router, put it in the rack, plug it in, power it up, and within a couple of minutes, the link will come up, it will join your SD-WAN fabric, it will authenticate to your network, join the fabric, pull its configuration, and join the network. And so all of that we call zero-touch provisioning is really simplified in the SD-WAN environment. I asked, my first question at the beginning was, what is the SD stand for in SD-WAN? And you all said software-defined networking. But if your son, your daughter, your mother asked you, what do you mean by SDN, a software-defined networking? This is how I would explain it to them. If I go back 20, 25 years, I would buy a router, and it would have data plane, control plane, management plane. So if I had 1,000 stations, I would have to log into each router, config, right? Very manual, ridiculous. But everything was done on the router. So what are these? What is the data plane? The data plane is easy. That's the forwarding engine. The data plane is what is forwarding the packets, doing the routing itself, if you like. The control plane is making the routing decisions. So this is OSPF. That'll be a very good example. When OSPF is doing something, building the routing table, that's a control plane process. And the management plane, well, I just said CLI, show run, conft, router OSPF, right? I'm managing, I'm configuring the device. That was the old way. The SDN way, so SD access, SD-WAN, we take the router and we blow it up. We pull out all of these things. So we pull out the management plane, and we're going to centralize the management for the whole network in one location. I'm going to pull out the control plane. The control plane is like the brains of the operation, the intelligence of the router. I'm going to pull it out of the router, and I'm going to centralize that also. And all that's left is router. It's just going to forward the traffic. It's going to build our IPsec tunnels, and it's going to transmit that data between our locations. That's the idea behind SDN, Software-Defined Network. One of the bizarre things I've always found with SD-WAN is if you build one, like let's say in CML and Cisco modeling, you build an SD-WAN environment, or you take one of my courses with the lab, if you just turn on SD-WAN and you let it do its thing by itself, it will automatically build what we call a full mesh topology. What does that mean? It means that if I have 5 locations, it will establish connections between all the locations and each other.
By default, if you just leave it alone, that's what's going to happen. Now, if I have 1,000 offices, that's not going to work. So I need to be able to easily push what we call a policy, a controlling policy that will allow me to change the topology to hub and spoke, maybe. So I've got my HQ, I've got my branches, they're all connected to HQ, and then if they need to talk to each other, they go through that central location. So it's very easy to do that. We already talked about that, so I don't think I need to repeat it. One of the key elements of SD-WAN is this flexibility. I can have an internet connection, I can have MPLS, I can have a wireless, I can have a 5G, a satellite. Give me that flexibility. Now, how am I going to secure my different networks? One of the things that is very critical to any kind of SD access or SD-WAN is what we call micro segmentation or just regular segmentation. And what I mean by that, and this is nothing new. Has anyone ever heard of this before? This is very old technology, VRF, very old, no. Okay, so VRF doesn't mean very old technology, but VRF, virtual routing and forwarding, very old concept. What is the concept? We take a router and we chop it up inside and we have these smaller virtual routers inside with their own virtual routing tables. Very old idea. We're going to do the same thing with SD-WAN. Instead of calling it a VRF, though, we're just going to change the name a little bit. We're going to call it a VPN. Now, I know you're thinking, hang on, Patrick, a VPN, I know what a VPN is. It's a tunnel and all that. We will be doing that as well later. But just for now, all of your networks and your subnetworks at the branches, at your different locations, each one can be isolated, like a VLAN, like a subnet. We're going to call them a VPN in that instance. That's just the name that we're going to use. I know this is a funny looking icon, but this is the icon for the device that you're going to log into with your username and password. And it's a GUI, right? It's a web interface. And you do all of your config, all of your deployment, all of your management, your troubleshooting is going to happen through what we call a single pane of glass. Now, this device, does anyone know what this thing is called? So up until a couple of years ago, all of the SD-WAN naming had a V at the beginning. V something. V for Viptela, whatever. So that was vManage, was the old name for that. And now we just call it SD-WAN Manager because it's managing your SD-WAN. So that's what it's called. This is another interesting feature with SD-WAN as well. The idea is I should allow my routers. Okay, here's the situation. I've got a branch location. I've got a internet transport and a 5G. And my 5G is a backup. Now, maybe I want to route traffic down the internet connection, but I definitely want to send maybe some also down my 5G link. So I can do what's called application-aware routing. So my device becomes aware of the applications that I'm using and sends them in the right place along the correct transport. And application quality of experience is something a little bit more recent. What this one is all about, again, it's looking at more specifically the SaaS application. So it's if you have a user connecting to Office 365, it will look at the quality, or I would say maybe the health of that conversation and monitor it. And if there's a problem, maybe it'll try a different service provider or a different transport. Now, obviously, everything has to come back to security. So we're going to do two types of security. We're going to have data plane security. Now, remember when we took our router earlier, we blew it up, 3 different parts. The data plane is the plane that's forward. So if I've got a branch location and it's connected to my data center, I need to make sure that the data is secure. That'll be a traditional, what we know all of, that's been around for a long time, or IPsec VPN. That's at the data plane. Now, what did I do earlier? I took my router, I took the data plane, I took the control plane and the management plane out. But they still need to talk to the router. They need to tell the router what to do. That conversation has to be secure also. So we're going to use typically DTLS for that conversation. So everything is secured, everything is encrypted, it's authenticated with certificates, and so the data stays secure. These last two are obvious to me, to you, but they're important to mention. So SD-WAN will support all of your different cloud services you need, so Office 365 or whatever, and also your cloud providers, AWS, Microsoft Azure, all that. And I need all of the security that I used to have, I still need it.
But now what's really interesting is I've got, I guess, two ways of looking at it. I can have what we call on-prem security. So when I open my branch location in Colombia or in Canada, that router should be able to support some types of security. So firewall, maybe DNS filtering, URL filtering. But I can also now start leveraging cloud-based security. So Umbrella typically would be the thing. And so I can start establishing a relationship, a connection with Umbrella, and use it as my secure internet gateway, as firewall protection, right? All of that can happen too. How are we doing so far? Okay. Any questions before I show you this very scary looking diagram and we talk about it? Are we okay? All right. Are we doing? We're good. So this is the complete view of the SD-WAN solution, right? Notice how I've got these kind of layers, and hopefully you've caught on to the names there. I've been talking about those names for the past 10, 15 minutes. So let's maybe start at the bottom and work our way up. So down here, these funny looking icons, those are just routers. It's just a router. It could be a physical router in a rack at the branch location in Colombia or in Canada, or it can be a virtual router that is in AWS. So I'll tell you, one of the courses that I put together for SD-WAN, we have some labs where I have you build 2 routers in AWS and connect back to the sandbox in our lab environment, which is what typically people do. They will have routers in Catalyst, 8000V routers in, let's say, AWS, and connect them back. So this funny looking icon, it's just the router in SD-WAN. And this is, we know this, I've been talking about that already. That's the data plane. And all of these little lines, all they're showing are all the IPsec tunnels that are being established between them. That's all. So it doesn't matter if it's my data center, my campus, my branch, those are my connections at the data plane with IPsec tunnels. If I go up a little bit, and again, we've been talking about this as well, I've got my control plane. Earlier, the control plane is the intelligence of the router. We've pulled it out, and what are we gonna do with it? We want to centralize it. And that's the device that's going to take care of that for us. We're going to call it the SD-WAN controller, very simple name. It used to be called vSmart. For those of you that are just a little bit knowledgeable about SD-WAN, that was the old name. And so what is this one doing here? It's centralizing all of my decisions, all of my topologies, my routing, how does the traffic go from there to there? All of that is happening in the controllers. And what's interesting, and do you remember what I said a second ago? These have to talk to these, right? If I've taken the intelligence out of the router and centralized it, I still need to tell the router what to do. So the router is going to have those DTLS connections to be able to tell the router what to do. I keep going up, and I get to this one. I mentioned it already a little bit. So this is the one that you're going to log into with a username and a password. It's going to have a web interface. And this is where you're going to onboard new devices. You're going to configure, troubleshoot, manage topologies, different networks. And so that one is, like I said earlier, it's called the manager. Now, earlier when I talked about SDN, I said it was 3 things, yeah? Data plane, control plane, management plane. I'm going to introduce a 4th one. Call it the orchestration plane. And it's this device over here. The validator. This one used to be called vBond. It has a really important job, but once it does its job, it gets out of the way and lets the SD-WAN fabric do its thing. The job of the vBond, or what we call now the validator, is, in English, I would call it a gatekeeper. It's like the police officer. It checks your identity and lets you into the bar. So not a bouncer. It's like a bouncer, not a police officer. They'll let you into the bar if you prove your identity. Now, what am I talking about? Do you remember earlier I said that this device, we could ship it somewhere, and with something called zero-touch provisioning, it would join our fabric quickly. Well, how does that happen? How do we authenticate one of these devices to have that happen? It's this job. So when this router comes on board, when it boots up, it gets an IP address from the service provider, and then it will try to do a DNS lookup for a very special DNS name that will redirect it to Cisco, and Cisco will look at the device ID of the router, right? Like the serial number. And the serial number says, it belongs to this gentleman's network. It gives it the information it needs, and then it reaches out to your network.
but it reaches out to that device in your network. And it knocks on the door and says, I'd like to join. I belong to you. You bought me. Like, you have the receipt for me. I'd like to join. And so this one validates. It checks to make sure that that device can join the SD-WAN fabric. We also have some analytics available within it as well, but that's another platform. So far, so good? Okay. All right. I'm going to quickly go through the next 4 slides because I think I've said a lot of those things already, but maybe I've forgotten a couple. So let me just have a quick look. So if we zoom in on the validator, like I said, its job is like the doorman. It's the police officer to check that this router is allowed to come into your network and join the fabric. It will tell this device, how to reach this and how to reach that. And then when that happens, we're going to have, obviously, those DTLS tunnels are going to be built with the certificates, and it's going to have a conversation. So I think we've talked about that one already. This one. Anyone here familiar with BGP? Anyone here a little bit of BGP, a little bit? In BGP, there's a concept called the route reflector. And what happens with a route reflector is the router will learn all kinds of prefixes, subnets, and reflect the information to other routers so that they find out. This device, right, I said earlier, it's like the brain, it's the intelligence. It's going to learn all of the subnets from all over the network and reflect the information to the correct locations. So if I have an HQ and 1,000 branches, the branches are going to advertise all of their subnets to the HQ, and then you decide, okay, they need to know this one, they need to know, I'm going to reflect that information back to the other ones. So it's in charge of deciding how the routing table is built, right? All of that routing is going to happen. Talked a little bit about that one already. That's where you're going to do all of your work. Once the fabric is up, this is where you're going to do all of your config, your management, your troubleshooting. It's going to help you do that with what's really interesting. Okay, so what's really interesting here, we don't want CLI. Yeah, if I have 1,000 branches, I don't want to have to log in and configure. I want to log into Manager. I want to create one config, send, boom. It hits all of the devices it has to hit. How do I do that? I configure what we call templates, policies, what we call configuration groups, and this all happens with REST and Netconf for automation and for programmability as well. So it all happens from that device. And then obviously to finish and wrap up, we already talked about this, right? So it's just the router. So it's doing all of the data plane stuff. It will support what I said earlier about the zero touch. It's going to be told how to route, but more importantly, it can also be told things like quality of service. So if you have voice, right, voice over IP in your network, you need quality of service, not just for voice or other things too, but if you have voice or multicast or video, you need quality of service. So you're going to have to create what we call data plane policies to tell the routers, okay, this application goes first. This application goes second, right? You can establish your quality of service that way. And it will support all the protocols you're already familiar with, right? So it's not because I'm asking you to change how you're thinking from what we used to do to SD-WAN that you have to forget everything. It still supports all of the technologies, the protocols, the concepts that you would be familiar with already and allows you to deploy those there as well. We've run out of time. Thank you for joining. Muchas gracias. Under one chair, so like I said, I'm from Canada. And so every time I go to a conference, I bring with me maple syrup candy. Are you familiar with maple syrup? Do you know what maple syrup is? It's like honey, but better. And it's from Canada. And so what I did is I took one of those candies and I stuck it under one chair. So if you can have a look under the chair and see if you've got something stuck under your chair, I put like a piece of tape and I put a candy underneath there. I thought it's under here. Wait, where was it? You got it then. So not only does he get the candy, which is probably better, but you get a very beautiful bottle as well from the Cisco here.
Thanks, everyone. Thank you for coming. Muchas gracias. Sound okay? Oh, maybe not. Test, test. There we go. All good? Cool. All right, thank you all for joining. My name is Kyle Winters. I am a technical advocate with the Learn with Cisco team. And today I'm going to talk to you all about ethical hacking and the ethical hacking path that Cisco has to offer. So just to kind of set the tone and start things off, why ethical hacking? Well, I like to reference this quote from The Art of War, Sun Tzu. And it's maybe a little corny for me to mention it, but I think it's very true as to why red teams exist in the first place. So if you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. And that's very true in cybersecurity. I mean, we're often on blue teams or network teams even, and we have adversaries out there who are trying to take advantage of us. And if we don't understand how they think and how they operate, we won't be as effective in ultimately mitigating the threat that they can bring. So as a whole, we take a look at cybersecurity in Latin America. And just globally, you know, there's been growth in cybersecurity jobs, 33% over the last 10 years. But on a global scale, there's a massive workforce gap when it comes to cybersecurity. 4.7 million jobs are going unfilled. And in Latin America alone, about 328,000 cybersecurity jobs that are not going filled. Many people think that you need to work in a tech company to have a job in cybersecurity, but the reality is that cybersecurity jobs are everywhere. They're needed in healthcare, transportation, government, energy, water, all of these different things need cybersecurity. So there's a ton of job opportunity out there. And the way that modern cybersecurity teams are often architected these days is you have what's the blue team. They're the traditional defensive side of things. They're protecting your networks, protecting your endpoints, protecting your infrastructure. But more and more these days, you see this red team come into play as well too. And this red team, their job is to do all of the stuff that the hackers would do, but on behalf of the company that they work for. We call this oftentimes ethical hacking or penetration testing. And this is really about finding the weak spots that exist in a company and their products before the bad people do. They work hand in hand with the blue team typically. And really it's just about making sure that you can have as secure company as possible. And by bringing in the mindset of your adversary, but have them work for you, you can identify those weak spots more effectively. So there's this growing need for these different types of roles in cybersecurity, but there's a problem that companies are having. 77% of companies are reporting difficulty finding the skilled talent needed to fill these jobs. You saw before, there's 328,000 in Latin America that are not going filled. And what a lot of companies are doing, 71% of companies, they're focusing on upskilling and reskilling their current workforce to meet this need. So when it comes down to it, it's all about skills, making sure that the folks and the teams have the right skills needed. So Cisco, in an effort to help bridge that gap and fill some of those red team roles and expand the knowledge base that exists out there,
we have introduced a Cisco certificate in ethical hacking. So this is a great way to demonstrate and validate with your employer and potential recruiters, whatever it may be, that you have a strong understanding of that ethical hacking mindset. It starts with a course in the Cisco Networking Academy. That's netacad.com. And that course is 70 hours of content, 70. So tons of content on there, and it's free for anybody to take. It's got labs built into it as well. You're going to learn from reconnaissance all the way to how do you deliver reports to your CISOs on what you're actually identifying. Once you complete that free course at Network Academy, you get access to the Cisco U Capture the Flag challenges. And these are put out every quarter. They're a great way for you to test and demonstrate and practice your skills. And when you complete the course and you complete one Capture the Flag challenge, you unlock the Cisco certificate in ethical hacking. And you have that certificate for the rest of your career. You don't need to renew it. It's a one-time thing, and you have it, and you have those skills. You can keep doing these Capture the Flag challenges every quarter, but you have that certificate for the rest of your career as well. So a little bit about that course. Like I mentioned, 70 hours of content, 34 labs built into there. This is completely free on the Cisco Networking Academy website. And with that as well, you get a Kali Linux VM. And this virtual machine is going to have all the lab exercises that you need to do on there. In fact, I'm going to go jump into some demos here in a minute, and we're basically, exclusively, actually, going to use that Kali Linux VM. So I'll have different endpoints set up in there for you, everything that you need to test your ethical hacking in a safe way. So we're going to go ahead and jump in here in a minute. But before I do that, I just want to share some of the different attacks that we're going to cover. So the first one is called a man-in-the-middle or on-path attack. And we're going to use a tool called EtherCap to essentially act as an unknown middleman in between two devices and intercept its connections. We do that by spoofing ARP messages and saying essentially that our MAC address is the MAC address of these other devices. So all communication gets routed in between us, and we can see anything that's coming across that wire there. So that's going to be the first one that we're going to do. The next one is a denial of service attack. We've all probably heard of this one before. Maybe some of you have had it happen to your environments. But really what this one is about is exhausting or overwhelming the resources in some way, shape, or form of an end system that we're going to be targeting. In this case, we're going to use a method called slow loris. And the way that this one works, it's a little bit different. You've probably heard of a distributed denial of service, and that's where you have a lot of hosts essentially sending packets until a server overloads and crashes. But this one works differently. The slow loris, actually, we'll just use one host, and it's going to create many connections to a single web application. And those HTTP requests are going to be incomplete, and they're going to remain open. So eventually, all of these connections are going to be remaining open. There's going to be so many of them, the server is going to slow down very quickly, and you won't be able to access that web application anymore. So that will be the second one that we do. The third one is going to be password cracking. So we're going to use a tool called Hydra, and we're going to use a dictionary password attack or a word list attack to basically guess combinations of very commonly used usernames and passwords until one of them works and allows us to SSH into this server. So it'll be very fast. In this case, it can take a long time sometimes, but I'll show you how we can make it a little faster this time. So that'll be the third one that we do. And the last one will be remote code execution. We're going to use a tool called Metasploit without having to even have a proper username and password, infiltrate a system, get in as the root user, and be able to make any commands that we want. We'll be using Metasploit to do this, and we'll actually be leveraging a known vulnerability in an FTP server. And the fun thing about this one is actually it's triggered by a username that has a smiley face at the end of it. So all you have to do is attach a smiley face into the username,
The people who set up this backdoor essentially did it as a little trick so that they can get into other systems that way. But all you need is that smiley face in there. Metasploit will put it in there for us, and we'll get that root access. So before we jump in, just one quick note. Everything I'm showing you is for educational and informational purposes. We're doing this in a controlled lab environment. Please do not do this on your CEO's computer or to any of your company's websites. Don't do it to Cisco.com, please. I don't think they'll be very happy with you. If you do anything illegal, I will not be there to testify at court for you. But please do these things responsibly and in an approved way. So let's go ahead and jump in here. All right, let me log in. So everybody can see that okay. So I have two terminals open up here and a web browser on the right, which we'll use for our denial of service attack. But just to show you first things first, this host on the top, this is our Kali Linux host. It has the IP address of 10.6.6.1. And on the bottom, we're actually SSH'd already into this host 10.6.6.23. And if we, remember, we're doing that man in the middle attack first. So if we take a look at the ARP table on this one down here, we see these MAC addresses tied to these IP addresses. The one on the bottom, that's our Kali Linux host here. And you can see it ends in a B869. You got our other two there, an OB and an OD. Let's go ahead and run this ettercap command here on the top. We're going to say sudo ettercap, give it a -t, -i to specify the interface that we want to use. We're going to say this is a man-in-the-middle attack, so we click that there. And the method we're going to use is ARP. 10.6.6.23 is our first target. Oopsies. And our next target is going to be 10.6.6.13. So this is our command here. There's two slashes at the end because you can specify a port there if you want to only listen on a specific port. But if you leave it empty, it's just going to listen to everything. So let's go ahead and run this. And we're now listening. So on the bottom here, remember, we set this command up. It's between .23, which is the host down here, and .13. So just to show you first, if I ping a host that isn't one of the ones that we set this attack up for, 10.6.6.11, let's say, the pings are going through fine. You're seeing nothing happen on the top. But if I now switch it to the other host that we're targeting, you'll see we get some activity happening up here. Those are the pings that are being intercepted. And we can write that out to a PCAP file, read those in as well too. If you're using an insecure protocol like HTTP or Telnet, we'll actually see the payloads in plain text there as well too. And just to show you kind of how this works, let's run that ARP table command again and take a look. These both have the same MAC address now. So the MAC address that used to be for this other one here, that ended in 0D, now replaced by the MAC address of our Kali Linux host. And that's telling essentially the network, just send the packets to our host there like that, and we can intercept them and read them in that way. So that is our man-in-the-middle attack. Let's go ahead now and do a denial of service attack here. Let me exit out here. And let's go ahead and I'm going to scan this host first using a tool called Nmap. This is a very valuable tool in the hacker's toolkit. Essentially, it allows you to do reconnaissance and scan different hosts to see what is running on them. In this case down here, I'm going to scan for what service is running on port 80. And if I go ahead and run this for this particular host, give it a second to run here, we'll see that we have an HTTP service running. It's running Apache web server on port 80. And we can validate this as well too in the web browser up here. Let's go to HTTP 10.6.6.14. We can see we do have a web service running right here.
But that's not going to be running for long because we are going to run a denial of service attack on it. So let me go ahead, close this up here really quick. All right, so we're going to do that using a tool called Slow Lowers. But before I do that, I'm going to set up a watch on that particular URL. I'm going to run this command here where every second it's going to curl that particular page. And you'll see that the curls work successfully. The curl command works without issue every time, which is what we expect for now. So you can see this is updating. You can see the timestamp here is increasing every second. So that curl command is working. That website's still up and running. If I come here and refresh this, it's going to refresh and load. But let's go ahead now and jump into Slow Lowers. And it's essentially a package I downloaded from Git. It's a Python script. We can see it here, slowlowers.py. And when I run that, it's going to make a connection out, about 500 connections at a time, and it's going to keep those connections open and incomplete. So let's go ahead and run this Python 3, slowlowers.py. And we're going to say S500, that's 500 sessions we're going to open at a time. We're going to give it the port number, port 80. And we are going to give it the IP address 10.6.6.14. So if I run this command here, you'll see things, keep an eye down here. You're going to see that stop in a second. Let's go. So it's running. 500 sessions alive right now. This stopped. It's not responding anymore. We can go ahead and try refreshing this over here on the side. It's just going to refresh forever. And if I wanted to just show you again here, HTTP 10.6.6.14, that's never going to load. It was instant last time. Now with just a single Python script, this web server's down. It's not running anymore. We can keep this up and see what happens as we continue on. But I guarantee you it's not going to be doing much. So it's important to have the right protections in place to prevent against things like that, because it's very easy to do. Let me go ahead and let's jump over now and do our password cracking. So I'm going to use a tool called Hydra for this, and we're going to use dictionary-based attacks or word list attacks. And just to show you what word lists typically look like, they're on this Kali Linux host in this user share word list. And out the box, it comes with a bunch of them. We can take a look at one, a very commonly used one by many people still to this day, is rocku.txt. And it's got tons of known, used, publicly exposed passwords in here. If I run this, look at that. It's going to keep going. It's going to keep going. If I just do like a word count on that, you're going to see about 14 million passwords in this one text file that it can try to use if it wants. Now, if I was to run our script with 14 million passwords, you might be waiting here all week. So what I have done is I have some abbreviated versions of this just to expedite things. I have two. One is top username shortlist, and the other is top password shortlist. So just to give you an idea of what's in these, it's a little bit shorter and more abbreviated. Same with the usernames one. If we take a look at the top usernames here, you'll see it's a bit more manageable of a list. So just some of the very, very top ones there. So let's just go ahead and show you that Hydra is running. And again, we're going to use that word list command, that method. And we're going to have a word list for the usernames and a word list for the passwords. And it's going to try every combination until one of them works. And once it works, it's going to go ahead and quit out and tell us that we're ready. So let's do a capital L to say that we're using a word list. Give it the path to this top usernames one first. And then we're going to say -P, which also is the command for the word list for passwords. If you do lowercase, you can actually put just an individual password or username in there if you want. But I like using the word list better. Oops, and I put the wrong one there. Two more things we're going to add here. We're going to say 4 threads running at the same time. Give it a -F to say that we're going to quit when this is done. And then the host and protocol that we're going to use, 10.6.6.23. So when I run this, it's going to try
every combination that it can think of from that username list and password name list, and it's going to go forward. A quick note as well too, you saw that I used the SSH protocol here. Hydra actually can support other protocols as well. So you can do FTP, you can do HTTP as well, just as easy as that. And if you look at that, we actually have a hit. The username and password there, lab user and Cisco 123, those appear to be valid credentials. And if we want, we can go ahead and try this out here. Let's say SSH lab user at 10.6.6.23. We'll go ahead and give it the Cisco 123, and we are in. So very easy to do that there. But you don't even need a password sometimes, and to do these wordless things, if there's something called a remote code execution exploit that's available. And we're going to do that as our final hack here using Metasploit. Let's just go ahead and first just find the right host that we want to test this against. I'm going to do another scan here, and I'm going to look at port 21 on this particular host, 172.17.0.2. And we see that there's an FTP server on here. It's VS-FTPD, and it's running version 2.3.4. So what I can do is I can also use that nmap command and run certain scripts on it that will actually tell me as well too if there's any known vulnerabilities for that particular device. So I can come in here again, say nmap-sv, give it the port there 21, and now say script. And this will allow it to run scripts. And one of the scripts that's built into it is this one called vulners. And if I say script args, make sure I got that right, minimum CVSS score equals 9, and then I give it that host again, 172.17.0.2. This is going to run a script that is going to look at that server, pull that information, and then it's going to look at the CVEs that exist out there and tell me what vulnerabilities exist. And I put that minimum CVE of 9, so anything that's a 9 or higher, it's going to return results for. We can take a look at one of these as an example here. Let's go look at this particular CVE, and I should be able to open this like that. By the way, you see our denial of service attack is still working over there. But if we take a look at this here, I have to prove I'm not a robot really quick. Submit. Oh, come on. Let me try this one instead then. There we go. So we can see that just by using that nmap script, we can learn really quickly that there is actually a backdoor command execution vulnerability that exists for this particular version. So one of these nice tools is called Metasploit, and that has a ton of exploits built into it. It's very easy to use. You don't have to actually know how to do these things. You can just run this tool Metasploit, and it does it all for you. So I can just launch that by saying MSF console. It's going to spin this up, and every time it runs, it gives me a fun new thing here. This time it's saying, you didn't say the magic word. Nice little Jurassic Park reference there. So very easily, we can just going to say use a particular exploit. That's going to be a Unix-based one, but there's also Windows-based exploits on here too. This is going to be an FTP exploit. And again, there's tons of options you can pick there, but we know this one's FTP, and there's tons of different FTP ones that are even available on here as well too. But this one that we want to do is this VS-FTPD 234 backdoor. So we jump into here, we say we want to use that exploit. Really quickly, we just have to set some options. One option in particular, and that's our host. That stands for the remote host that we want to run this attack on. And we can just say set our host, and it's that 172.17.0.2 IP address. So just to show you now those options again, you can see that that is now set. We're ready to go. So let's go ahead and run this. I just say now exploit. It's gonna, for some reason this one, it takes 2 tries to work because it gets hung up on the password specification part here. But if I was to run this again and say exploit, we are now in as the root user on that remote server. And just to show you that we are that remote user,
I'm going to go ahead and just say, who am I? I'm root. And let's just look at the IP address of it there. If config is 0, you can see we're on that remote host there, 172.17.02. So super easy using this tool called Metasploit. Those are some of the hacks that I have to show you today. But there's a ton more that you can learn and do as well too. And it really starts with that Cisco Networking Academy course. And everything I showed you here today, that is something you will learn in this course. We have these labs available through the Networking Academy. We have some of them available on Cisco U as well. So if you're not familiar with Cisco U, that's the namesake of our theater here. It is a one-stop shop for learning things. We have a ton of learning content available for you on there. Things like exam practice quizzes as well. Now, speaking of quizzes, I do have a water bottle to give away, and I hope you are all paying attention, because I've got a 5-question quiz, and whoever gets it right in the fastest amount of time is going to get this Cisco U water bottle. So I hope you're feeling lucky. I hope you're paying attention, because we're going to do this quiz. I have the questions and answers in English and Spanish, so hopefully that helps you, because you got about 20 seconds per question. So the Spanish will be the second half of each line, and hopefully that helps things go faster. Remember, you have to get the questions right, but also in the fastest amount of time as well too. So it's important to be quick. So let's make sure everybody's in there. We got a few folks joining. All right. There we go. We'll wait one more minute. Is anybody trying to join and unable to get in, or doesn't see their name up here yet? All right, looks like there's gonna be a 1 in 4 shot of winning this one. Everybody ready? All right, first question. What is the primary characteristic of a man-in-the-middle attack? That was that first attack that we did there. Also known as an on-path attack. What's the primary characteristic of it? 1 more second. All right, 100% of you guessed it correctly. That's off to a good start. Let's do number 2. How does Slow Loris primarily conduct a denial of service attack? Some of these sound right, but they might not be. Remember, Slow Loris. Slightly different than what you might expect from a denial of service attack. And let's see here. All right, a little split this time. 43% of you did guess the right answer, though. It's by keeping those HTTP connections open, sending them incomplete, and exhausting the resources. All right, question 3. What is a primary advantage of using a word list or a dictionary attack in password cracking? Hopefully you guys remember this one. Which one is it? All right, 50% of you guessed it correctly there. It is, oh, actually, yeah, 50% of you guessed it correctly. You might think it's one of these ones down here, but it's not necessarily brute forcing, so it's not a combination that it's checking, and you still need a username to log in. You might not need to know it, but you still need it to log in. So that top answer there, that is the correct one. 2 more questions. Question 4. What was the specific trigger for the backdoor remote code execution vulnerability? I talked about this early on. There was a specific thing that you needed to put in there in order for that backdoor to trigger. What was that thing that I mentioned earlier on in the presentation? Let's see here. Ooh. It was actually that smiley face. I don't know if you remember that. And early on I said, that's how that hack works, is they attach a smiley face into the username and that triggers that backdoor to open. So things are heating up here and going into our last question, which I hope all of you get correctly.
and that is, how is the Cisco Certificate in Ethical Hacking earned? Is it by taking the course in a written exam? Is it by hacking me? Hopefully not. Please do not hack me. Is it a boot camp, or is it a course in a capture the flag challenge? Please don't hack me. I'm looking at you. Please don't hack me. All right, and it is by completing that course and the capture the flag challenge. Let's see who our winner is here. YM. There you go. Congratulations. Nicely done. Good job. Well, thank you all again so much. I hope you enjoyed this. If you want to connect with me on LinkedIn, you can scan that QR code there and add me on LinkedIn. But I hope you all learned a little bit about hacking today, and feel free to check out that course on the Cisco Networking Academy as well. That's netacad.com. Thank you all so much. Bueno, buenos días. Espero que bien. ¿Sí me escuchan? Sí, como yo oigo un eco, pero ustedes no oyen el eco, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ok. ¿Más o menos? ¿Quieres? Se lo voy a poner más arriba. A ver. ¿Quieres que me apache el botoncito? Ahí está bien. Bueno. ¿Mejor? ¿Sí? Ok. Solo había que acercarlo un poco más. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Último día, mediodía, lo logramos, ¿verdad? Después de la noche de anoche, como se dice. Mi nombre es Roxana Diaz, yo soy Principal Solutions Architect. Llevo en Cisco más de 20 años y viendo Data Center más o menos lo mismo, ¿no? Como unos 18. Yo hoy les voy a platicar acerca de Nexus One. No sé si alguno de ustedes ya ha escuchado acerca de Nexus One, ¿no? Ok. ¿Alguno de ustedes tiene dispositivos Nexus en su red? ¿Sí? ¿Quién tiene ACI implementado? Ok. ¿Quién tiene Nexus Dashboard o VXLAN y VPN Fabrics? Ok, perfecto. Entonces, están en el lugar correcto. Básicamente, yo les voy a platicar. Solo tenemos media hora, ok. Voy a tratar de dar tiempo hacia el final. Voy a tratar de dejar las preguntas al final y voy a tratar de recorrer lo más rápido posible para que cualquier duda que tengan la podamos ver. Porque realmente estas son sesiones como de hora y media, entonces colapsarla en media hora, créanme que fue un reto, pero espero poder darles toda la visión. ¿Okay? No voy a hacer un diseño detallado, ¿no? Es más o menos qué es Nexus One, cuáles son los objetivos, cuáles son los principales componentes y cómo funciona. Primero voy a platicarles acerca de cómo está la evolución del diseño del centro de datos, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Cuáles son algunas de las arquitecturas distribuidas que soportamos hoy en día? Y después, ¿qué es Nexus One? ¿Por qué estamos implementando esta solución? Y los tres componentes importantes que necesitamos para Nexus One, que es la parte de GPO, que es la parte de Group Policy Option, la parte de Border Gateway para los ACI, que esto no es algo, en términos de ACI es nuevo, pero en términos de VXLAN y VPN, Border Gateway es algo que utilizamos desde ya hace muchísimo tiempo. Y toda la parte de Dashboard, ¿ok? Entonces, sin más, déjenme entrar en la parte de lo que sería la evolución de los data centers. Anteriormente, ¿no? Si recuerdan, veníamos de un diseño de tres módulos. Movimos a uno de dos, donde tenemos Spine and Leaf, donde le podemos llamar de diferentes maneras, ¿no? A veces eran un modelo de 2 capas, o un Fat Tree, diferentes. Pero básicamente lo que hacíamos es tratar de poder conectar todos los leaves hacia los spines para poder manejar alta disponibilidad, ¿no? Entre más spines, pues más leaves, y eso me daba pues muchísimo más escalabilidad. Ajá.
Pero al final, pues esto también tiene un límite, ¿sí? Y en términos de redundancia era lo mismo. Si yo ponía más spines, pues tenía mayor redundancia. Si solo tengo 2 y uno se me cae, pues obviamente es un 50%, ¿no? Si voy poniendo 4 y entre más ponga, pues solamente el impacto es muchísimo menor, pero pues también implica muchísimos más conexiones, ¿no? Ya que por cada dispositivo, por ejemplo, si yo tengo una conexión este-oeste, pues esa es una sola conexión, pero si yo tengo una conexión hacia afuera, pues por cada leaf yo necesito 8 puertos, ¿no? O 8 cables, porque al final me tengo que conectar a mis 8 spines como tal, ¿sí? Y entonces esto se empieza a poner un poquito más complejo, ¿sí? Si empezamos a optimizar, o sea, lo que hicimos con esto fue optimizar el tráfico este-oeste, porque realmente pues ahora ya nada más es un salto hacia un spine, ¿no? Porque no importa dónde estés, no importa en qué leaf estés, de que tú te estés comunicando entre 2 dispositivos, pues realmente solamente son del leaf, spine, spine and leaf y hasta ahí. Y obviamente eso nos da mayor flexibilidad, pero ¿qué pasa con la parte externa? ¿Sí? Entonces, como les decía, hasta ahorita algo que tenemos validado es soportar hasta 12 spines, lo que implica que podemos tener hasta 1152 leaves, ¿sí? Pero ¿qué pasa si quiero crecer más? ¿Dónde está mi dominio? ¿Cómo puedo interconectar estas fábricas? ¿Cuál es mi SLA? Entonces lo que hicimos, y esto bueno, es algo que aprendimos de las nubes, ¿no? Que básicamente dije, bueno, cuando creamos una fábrica o hacemos estos esquemas, pues tenemos que basarnos en 4 principios muy simples, que es básicamente uno, hacerlo fácil. El que ustedes puedan escalar como quieran, si quieren poner más o quieren poner menos, ¿no? Scale out, scale in, que sea muy flexible para que se puedan comunicar. La otra es que si voy a fallar, pues que falle rápido, ¿no? Y la otra es también el tener toda la parte redundante, ¿sí? Eso no puede fallar. Y más ahora, si estuvieran ustedes en el keynote, al inicio y de ayer, lo decíamos ahora también con los agentes inteligentes, pues estos agentes funcionan los 365 días, las 24 horas del día. Entonces necesitas que la red esté disponible todo el tiempo y esté con alta disponibilidad. Entonces lo que estamos viendo es una evolución del diseño, donde ahora no necesariamente estamos diciendo ten diseños grandes, ¿no? Con 12 spines, sino más bien empieza a crear diseños pequeños. Y lo que te va a permitir es tener mayor flexibilidad. Si llega a haber algún riesgo, también está contenido, porque no es que vayas a afectar a toda la fábrica, sino vamos moviéndonos en modelos que tú puedas ir agregando o desagregando la redundancia, ¿sí? Entonces nos movemos de un esquema spine and leaf tradicional a básicamente uno donde tienes un core distribution conectado a tus spines, ¿no? Y a tus leaves, donde me va a poder permitir esta conectividad. Ahora, si estamos hablando de las arquitecturas distribuidas, esto es lo que tenemos al día de hoy, y lo voy a avanzar. Básicamente, en 2017 nosotros lanzamos algo que era ACI Multipath, ¿sí? Lo cual me permitía tener conectividad de diferentes fábricas, pero administradas con un solo API en este caso, ¿sí? Y esto viene desde 2017, donde tenemos la intercomunicación entre las fábricas utilizando los spines, ¿sí? Después evolucionamos, ¿no? Desde el 2018 con la parte de multisite, donde puedes tener fábricas independientes, pero administradas con Nexus Dashboard como tal, ¿ok? Espérenme, porque no hace calor, pero yo me estoy deshaciendo aquí, ¿no? Ok. Y bueno, empezamos con toda la parte que era el Nexus Dashboard Orchestrator, que bueno, ya antes era MCO, ¿no? Para la historia, pero el punto importante es que teníamos esta consola, pero al final teníamos 2 entidades independientes, pero en términos de conectividad era lo mismo, ¿no? Todo lo hacía a través del spine. Después empezamos también, o teníamos la parte de VPN, o VXLAN y VPN, ¿no? Con la parte de los Nexus, también fue con la parte de Nexus Dashboard, que en este caso teníamos el DSNM, que no fue muy popular, era una consola bastante compleja, pero bueno, también de ahí hemos evolucionado y mejorado en términos de administración, ¿no? A lo que ahora conocen como Nexus Dashboard.
¿Ustedes han visto la nueva unificación de los Nexus Dashboard? ¿No? Ok. Voy a entrar un poquito en eso, pero entonces voy a adentrarme un poco más. Aquí está mal, no es 2017, es a partir de 2024. Lo que hicimos fue, y bueno, en la parte de VXLAN VPN, lo que hicimos fue para interconectar las fábricas, creamos algo que se llama el Borget Gateway. ¿Okay? Que viene siendo clave en el diseño de un Nexus One. ¿Sí? Esto es algo que traemos de 2017, que era lo que les decía. Lo que hicimos al día de hoy es que ahora está soportado para ACI. Esa es la diferencia y ahorita vamos a ver qué más vamos a hacer con él. Y bueno, entonces aquí también en el 2024, aquí está, como les comenté, ya tú puedes tener también 2 dominios de Nexus Dashboard, que serían como nuestros APIs como tal, pero administrados, ¿no? Con la unificación, en la parte de federación, con únicamente una sola consola, pero tú puedes ver las diferentes fábricas, ¿no? Pero a través de un solo portal, que eso es lo importante. Ahora, como les decía, la parte de Borget Gateways es la que nos ayuda a tener la comunicación entre las diferentes fábricas, ¿no? Cuando no los utilizamos, pues hay 2 formas de interconectarnos. Una es, pues simplemente tenemos los spine and leaves, y si tienes 2 dominios, pues la única forma es conectarlos a través del cableado interno, ¿no? Para que tú puedas crear un overlay de VXLAN y que se puedan comunicar todos, ¿sí? Si utilizamos un esquema de 3 capas, es lo mismo, ¿no? Tenemos que tener un dispositivo de capa 3 o un super spine para que podamos crear este dominio, ¿sí? Si no, no podemos hacerlo. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que esto nos crea unos problemas de escala, de crecimiento. Porque al final, si llega a haber, por ejemplo, un problema con PPU floating, mismo se puede extender hacia la otra fábrica. No hay forma, ¿no?, de que nosotros podamos prevenirlo. Y lo mismo con la escala de los BTEP, ¿no? Toda la parte del tagueado. Entonces, lo que estamos haciendo es, si lo hacemos con los Borget Gateways, el Borget Gateway, que sería la parte de multisite, te permite tener este overlay de VXLAN y VPN contenido dentro de cada una de las fábricas y creas otro overlay que sería de multisite a nivel de capa 3 para interconectarlos. Entonces, si llega a haber algún problema, ya no hay tanto el reto del problema de escalabilidad con los BTEP, porque al final el BTEP se queda en cada una de las fábricas internas. Y el tema de floating tampoco, porque al final queda filtrado, ¿no? Sería el Borget Gateway, porque no te va a permitir llegar hacia el otro lado, porque al final eso ya lo estamos haciendo en capa 3. Entonces, me permite ser muchísimo más escalable, ¿sí? Es muchísimo más fácil extender toda la parte de switching. Puedo seguir extendiendo lo que sería la capa 2 o la capa 3 dentro de las fábricas, pero teniendo un control con este multisite overlay, ¿ok? Ahora, ¿qué es Nexus One? Como en este caso les pregunté, pues tenemos algunos clientes que dicen, oye, yo tengo ACI, oye, yo tengo VXLAN y VPN. ¿No me escuchas? ¿Hablo más fuerte? Bueno, voy a tratar de pegármelo más. Entonces, hay clientes que dicen, oye, está padre, yo puedo tener diferentes ambientes, pero ahora, ¿cómo los puedo interconectar? Y también, ¿no? Uno de los temas que tenemos con ACI es que ACI nació de una forma nativa con todo el tema de seguridad embebida, ¿no? Empezamos con la parte de los CPGs y hace unos años evolucionamos a la parte de ESGs. Lo que vimos con la parte de los EPGs es que estaba limitado solamente a los bridge domain. Lo que hicimos con los ESGs es que ahora lo hacemos a través de las BRFs, pero también empezamos a etiquetar los flujos. No solamente lo hacemos a través del filtrado, ¿no? A través de IP o MAC, sino que ahora también puedes hacer a través de tagueos, ¿sí? Ya sea por máquina virtual o por lo que sería la aplicación per se. Entonces, pensando en eso, y también decimos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer la interconexión de esto? Entonces, lo que hicimos fue crear algo que se llama Nexus One, que básicamente One significa Open Networking Fabric Experience, ¿sí? Y también, en términos de ACI, decían, oye, es que ACI está cerrado. No hay forma de que yo lo conecte a ninguna de las otras fábricas. Entonces, lo que estamos haciendo también con esto es abrir, ¿no? Del lado de VXLAN y VPN es algo más estándar. Entonces, lo que estamos haciendo es como estandarizar o crear
este estándar abierto para que no solamente las fábricas de ACI... ¿Me hago para acá? Okay. No, si quiere, denme un segundito. A ver ahí. No creo que se escucha. No, ¿verdad? Menos. A ver. Ahí me escuchan mejor. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno. Es que no tengo clicker, si no me iba más para allá. Pero... Bueno, en la parte de Nexus One, ¿no? Aquí lo que necesitamos son 3 componentes importantes. Para poderlo homologar, ¿ok? Necesitamos 3 puntos. Uno es toda la parte de Security Groups. Porque en ACI tenemos lo que se llaman los ESG. Pero en la parte de VXLAN y VPN no teníamos nada, ¿ok? Para poder implementar la seguridad. Entonces lo que hicimos fue crear esta tecnología que se llama GPO, que funciona muy parecido a lo que son los ESG, ¿sí? Simplemente aquí estamos agregando un tagueo dentro del paquete, donde una vez que dentro del paquete de VXLAN ponemos una letrita que se llama una G, donde le ponemos el Group ID para poder identificar el número del grupo al que está perteneciendo, que es el grupo de GPO, ¿no? De la política de seguridad. Y también, una vez que entra el paquete, también lo tagueamos, porque solamente hacemos el filtrado una vez, ¿ok? Y eso va dentro del paquete de VXLAN. El otro es, ok, ya estamos homologando en términos de seguridad. Ahora falta homologar en términos de conectividad, ¿sí? Y ahí es donde entra el Border Gateway para ACI. Entonces, lo que estamos haciendo es, con el Border Gateway, hacemos una traducción de todo la parte de VXLAN y VPN estándar para que entre dentro de la fábrica de ACI y pueda comunicarse. Al día de hoy, este Border Gateway de ACI solamente puede tener esa función. Pero se está considerando, porque obviamente sabemos que pues tener un solo switch para solamente esa capacidad, pues es demasiado. Entonces se está evaluando para que en las siguientes versiones también pueda funcionar como un dispositivo de salida del tree-out, ¿sí? Dentro de del mismo switch, para que puedas tener las dos funcionalidades. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y el otro punto es toda la unificación de la fábrica. Si bien estamos diciendo que Nexus Dashboard debe tener, y es nuestra consola, donde podemos unificar toda la administración, entonces, en términos de ACI tiene su propia consola para la parte de configuración. Pero lo que estamos haciendo es, con Nexus Dashboard, tomar ciertos perfiles o ciertas características para que a través del Nexus Dashboard tú puedas mandar la configuración hacia los dispositivos de ACI también. ¿Ok? Y poder tener esta unificación. Algo que es importante recalcar aquí es que no necesitamos los 3 al mismo tiempo para poder tener Nexus One. ¿Okay? Si ustedes dicen, oye, yo quiero interconectar mis fábricas, pero realmente yo no usaba ACI con la parte de DJ, yo no estoy poniendo políticas ni estoy haciendo microsegmentación, entonces no necesitan tener la parte de GPO. ¿Sí? Si dicen, es que lo único que quiero es interconectar las fábricas para tener comunicación, bueno, pues entonces en este caso lo único que necesitan es el Border Gateway de ACI. ¿Sí? Y también, si al mismo tiempo dicen, oye, Roxana, está padre que tengas Nexus Dashboard como una consola de administración, pero yo utilizo toda la parte de automatización, tengo mis esquemas o todo con JSON, no tengo mis scripts, pues entonces tampoco necesitan utilizar Nexus Dashboard. ¿Okay? Si los tienen, pues obviamente tienen una infraestructura pues más segura, robusta, unificada, pero si ustedes ya tienen otro esquema, esto no los limita a poder implementar estas tecnologías. ¿Okay? Ahora, ¿hacia dónde estamos evolucionando? Con la parte de VXLAN y VPN, como decíamos, teníamos los Border Gateways que nos ayudaban a interconectar estas fábricas. ¿Okay? Con lo que estamos haciendo ahora, y esto está administrado con Nexus Dashboard, con lo que estamos haciendo ahora es que tú puedes unificar fábricas de ACI de un solo dominio, ¿no? Puede ser 1 o 2 para que se interconecten y se puedan comunicar con las fábricas de VXLAN y VPN. Y tú puedas intercomunicar y tener visibilidad de lo que está pasando. Ahora, del lado de Nexus Dashboard también estamos haciendo mejoras. Al día de hoy tú ya puedes ver la comunicación entre diferentes fábricas que antes no tenías, ¿no? Cuando queríamos hacer, por ejemplo, ver la conectividad de un punto hacia otro punto y estaban en diferentes fábricas, eso no se veía. Al día de hoy ya lo puedes ver, ¿sí?
¿Hacia dónde vamos? Como ustedes saben, también sacamos hace 2, 3 años, si no me falla mi memoria, es la parte de Hyperfabric. ¿Ustedes han escuchado de Hyperfabric? ¿No? Okay. Es nuestra solución para proveer infraestructura de red, pero desde la nube, de una manera muy sencilla, donde ustedes ponen los dispositivos, ustedes no los tocan, simplemente los tienen que colocar dentro de su infraestructura y desde la nube ustedes diseñan cómo quieren su infraestructura y nosotros automatizamos todo y manejamos toda la parte de interna y toda la comunicación, ¿no? Y tenemos templates para hacerlo. Al día de hoy, Hyperfabric tiene su propia consola de administración, ¿ok? No está con Nexus Dashboard. En términos de interconectividad, lo que estamos haciendo es, si ustedes tienen Hyperfabric más adelante en el futuro y después quieren interconectar esto con sus fábricas de ACI o de VXLAN y VPN, lo van a poder hacer. Vamos a sacar una versión de un Border Gateway para la parte de Hyperfabric, ¿okay? Pero no nos vamos a quedar ahí. Lo que queremos es también, sabemos que el campus tiene también la parte de VXLAN y VPN, ¿no? Entonces, al día de hoy, en la forma como se taguea el paquete con la parte de GPO, es el mismo tamaño de bit que usamos para la parte de campus, como para la parte también de ACI con ESG. Entonces, la idea es que ustedes puedan unificar en términos de conectividad, pero también de seguridad, esta comunicación. ¿Okay? Eso es hacia donde queremos llegar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Okay. Entonces, ¿cuáles son las innovaciones que tenemos? Y ya les mencioné las 3, ¿no? Primero, el Border Gateway, ¿no? de ACI. Pues lo que hacemos es crear un estándar, ¿no? de VXLAN y VPN para que pueda interoperar sin estar consciente de las políticas. La parte de Nexus Dashboard, que es tener esta consola única para que yo pueda administrar o interconectar la configuración y mandarlo. Y la parte de los security groups como tal, ¿sí? Si me voy solamente a la parte de ACI, como les decía, esto ya se implementaba, es en base a este estándar. Aquí está el link si quieren conocer más a detalle de cómo está el paquete, cuáles son los bits que nosotros estamos modificando para poder tener la comunicación. Se anuncia, ¿no? en la parte de EVPN tipo 2, 3 y 5, y puede clasificar el tráfico de entrada, ¿no? Y como les decía, clasifica también los paquetes para hacer la normalización. Entonces, lo que tenemos es, si tú tienes conectividad capa 2 o capa 3 entre ACI y las fábricas VXLAN y VPN, lo que haces es, pones estos Border Gateways, que no son los spines, ¿ok? Si ustedes están haciendo multisite o multipod, tienen que seguir haciéndolo el día de hoy con los spines, y tienen que tener los border gateways de manera independiente, lo que les comenté al inicio. Estamos viendo que se unifican, pero al día de hoy todavía eso no está. ¿Bien? Y entonces se crea un túnel donde se hace la comunicación. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente tenemos un full mesh de BGP y VPN para crear estas adyacencias. Se crea el etiquetado y entonces cuando el paquete sale, ¿no? desde el border gateway hacia el otro lado, se hace la comunicación. Internamente se hace el cambio. Hacia el ACI Fabric tenemos una cosa que le llamamos VXLAN. Déjame ver si está aquí. ¿Sí? ¿Sí? Y lo que hacemos es creamos un túnel, se crean 3 túneles. Primero es uno interno hacia el Border Gateway y después del Border Gateway hacia el otro Border Gateway y de ahí del Border Gateway hacia el leaf, ¿no? Del lado de VXLAN y VPN, para que se cree esta comunicación. En términos de Nexus Dashboard, lo que estamos haciendo, y aquí me voy a tener un poquito, me voy a saltar para poderles platicar esto, porque si no, no. Nexus Dashboard, lo que estamos haciendo es, esta es nuestra consola para administrar todas las fábricas, ¿ok? Yo les decía, al día de hoy no soportamos Hyperfabric, pero ahorita les voy a platicar. Lo que hicimos es, dentro del Nexus Dashboard,
los que lo han llegado a escuchar, teníamos diferentes servicios. Teníamos orquestación, teníamos troubleshooting, teníamos analítica. Lo que hicimos ahora es todo, antes eran aplicaciones y tú escogías cuál ponías, cuál no. Esto nos llevaba a muchos retos, porque a veces querías poner la orquestación con la inteligencia y las versiones eran distintas y tú querías tener la última versión de orquestación y entonces ya no se hablaba con la inteligencia y era un reto. Lo que hicimos fue empezar a unificar. Hace 2 años o 3 años más o menos, lo que sacamos apenas hace unos meses es que ahora es Nexus Dashboard. Ya no hay aplicaciones, ¿ok? Ya no es NDO, NDE, nada. Es solo Nexus Dashboard y dentro de Nexus Dashboard tienes todos los servicios. Tienes orquestación, troubleshooting, tienes toda la parte de analítica. Está todo embebido dentro de la plataforma. Al hacer esto, entonces también lo que estamos es unificando. Entonces, ahora sí, déjenme, regreso. Si me enfoco solamente a la parte de Nexus One, lo que estamos haciendo es, al día de hoy ya podíamos hacer configuración de la parte de VXLAN y VPN hacia las fábricas utilizando Nexus Dashboard. Con la parte de Nexus One lo que hacemos es unificar, ¿no? Y hacer el provisionamiento de los routers, pero también de los border gateways que van a ir interconectados hacia las fábricas. Tener visibilidad de las fábricas, que eso ya lo tenemos hoy con ACI y NXOS, pero lo que les decía es que ahora ya puedes tener visibilidad de lo que pasa entre las fábricas, ¿ok? Y todas las capacidades que teníamos de troubleshooting, ¿ok? Esto, el tener todos los beneficios, ¿no? Esto está para 4.2. ¿Qué tenemos al día de hoy? Es el que tú puedas interconectar los flujos y veas cómo se están comunicando, ¿no? O sea, aquí tengo mis spines, ¿no? Tengo mi overlay, tengo mis routers, y que tú veas cómo es esa comunicación. Antes esto no lo teníamos, ¿no? La otra parte que tenemos también es conectividad a través de las fábricas. O sea, que tú puedas tener conectividad de ACI a ACI, o ACI hacia NXOS, ¿no? Haciendo la configuración de los routers. Y en el futuro, si se fijan, vamos a tener también toda la parte de integración de Share and Explore entre las políticas. ¿Okay? Otra cosa que tenemos también es toda la parte de Security Group, que puedes ver, o ya sea los ESGs o la parte de GPO dentro de Nexus Dashboard, para que tú sepas cómo están configurados. ¿Ok? Este es un pasito para que en el siguiente ya podamos tener, si tú quieres tener la significación y haces la configuración, pues también todo el tema de seguridad se va a integrar, ¿no? De manera nativa. La otra es, esto que ya está, es el tú poder, desde el Nexus Dashboard, que eso ya lo tenemos, es que tú puedas abrir la consola del API, ¿no? Para poderse hacer y tener, desde una sola consola, el poder tener todas las configuraciones y el acceso a las otras plataformas en un solo clic. Con soporte multicluster. ¿Hacia dónde vamos? Les decía, así como estamos pensando en tener el Boarded Gateway para la parte de Hyperfabric, también del lado de Nexus Dashboard, la idea es que tú puedas empezar a administrar también, o tener visibilidad, más bien no administrar, tener visibilidad de lo que está pasando dentro de las fábricas de Hyperfabric dentro de Nexus Dashboard. ¿Okay? Hyperfabric también está extendiendo el soporte de Nexus que tú puedes habilitar. Al día de hoy solamente tenemos los 6100, pero esto también está cambiando para que tú puedas integrar Nexus 9000. En la parte de GPO, ¿no? Que básicamente, ¿qué es GPO? Es la habilidad de poder hacer segmentación este-oeste para poder reducir la superficie de ataque. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos esta parte de enforcement, donde tú puedes clasificar el paquete por IP, por VLAN, o por atributos de la máquina, o por BRF, ¿sí? Por la red. Como les decía, aprendimos de nuestros errores, vimos que con la parte de EPG, antes lo hacíamos por Bridge Domain, entonces cuando tenías 2 BRFs, pues creaba un problema porque tenías que crear muchos EPGs, y entonces esto le pegaba a la tabla de TICAP, ¿no? Por todas las políticas que se tenían que implementar. Con ESG lo hacemos de manera diferente, porque ahora como lo hacemos por BRF, y aparte lo hacemos hacemos lo que es un tagueo, que puede ser
todo web se va a poder hablar, por ejemplo, con base de datos, ¿sí? No importa si web tiene 10 o 11 segmentos de red, por ejemplo. Entonces, eso simplifica también la manera en que hacemos toda la seguridad y las políticas. Tenemos dos casos de usos principales, ¿no? El primero es la creación de zonas de seguridad, como les decía, ¿no? Web con database, por ejemplo, o que podamos agregar servicios de seguridad o balanceo hacia la fábrica, ¿no? Entonces, desde ahí tú los puedes utilizar. ¿Qué es lo que hicimos con la parte de NXOS? Teníamos el estándar, que es la parte de data plane, y la parte de control plane. Con la parte de GPO de VXLAN, lo que hicimos fue unificarlos y crear un solo estándar para que todo quede, pues ahora sí que dentro del mismo, desde el mismo paquete, ¿no? En la parte de Nexus, entonces, básicamente lo que hacemos es, si el leaf identifica, ¿no?, que yo quiero comunicarme hacia el otro GPO o con este tagging, ¿no? Lo que hace es, déjenme, me avanzo, mete esta información dentro del paquete, que era lo que les decía, ¿no?, que es el Group ID, para identificar. Entonces, una vez que entra el paquete, él ya sabe si puede comunicarse o no, ¿ok? Pero lo hace desde la entrada. ¿Por qué hacemos esto? Déjenme ir hacia acá. Porque de esa manera simplificamos también el tráfico dentro de la fábrica. Si yo sé que a lo mejor se tiene que ir hacia el otro centro de datos, pero de entrada está bloqueado, ¿para qué hago que el paquete viaje hasta allá? ¿Sí? O lo mismo si tenemos un dispositivo de terceros, un firewall o no sé, bueno, más bien un servicio, que puede ser un firewall o un balanceo. Si no tiene que ir al balanceador o si no tiene que ir firewall, ¿para qué dejamos que entre a la fábrica y llegue al dispositivo que de todos modos ahí se va a bloquear, ¿no? Entonces también estamos tratando de eficientar la forma en que los paquetes se fluyen dentro de la fábrica. Entonces, en resumen, Nexus One, ¿no?, es una experiencia. Te va a permitir interconectar tus fábricas heterogéneas y tener una experiencia unificada dentro del sistema. Tú puedes tener la parte de Borget Gateway con ACI, ¿no?, para poderlo interconectar. Y como les decía, les da flexibilidad de hacer, puedes implementar la parte de Nexus One con o sin seguridad, solamente hacer interconexión y el tema de la administración. ¿Okay? Sé que fue muy rápido, ¿no?, pero espero que les haya servido, y cualquier duda, pues aquí estoy. Muchísimas gracias. All right. Well, I just used up all the Spanish I know, but I thought I should at least try. My name's Joe Rinehart. I'm a technical content advocate covering data center and AI with the Learn with Cisco organization. And today I want to talk to you a little bit about Cisco Modeling Labs. It's something that I use just about every day. I have a old server in my office that sounds like a jet engine when I turn it on, but I have CML running on it. In fact, most of the demos that I'm going to show you here came from that. So we'll just do some introductory comments. I'll talk about what is CML, kind of what it can do for you. I'll touch on architecture and installation requirements, but I'm not going to spend a lot of time on that. Mostly what I'll do is on the cool things CML can do, and mostly what the cool things CML can do for you. And then we'll wrap up. All right.
Anybody have a Cisco certification? Or studying for Cisco certification? Yeah. When I started with Cisco certifications, it was in the year 2000, which I realized is a quarter century ago. And at the time, the only option that you had for hands-on practice was buying equipment. And anytime I wanted to make a change, I'd have to do the cabling, everything myself. And that was quite cumbersome. And there are simulators like packet tracers that have been around for a while. But network emulation platforms are a lot easier to work with because if you want to make a change, you just rearrange the virtual environment. You're not having to power equipment down or anything like that. And we will talk about CML just briefly so you can get an idea of what's available and then can answer any questions you might have. So what exactly is CML? At its most basic level, CML is a virtualized networking environment. So anybody if you've ever used any kind of virtual environment like VMware, KVM, or something like that, you have virtual machines, you can turn them on and off, you can clone them. The same is true with CML. Each device is a virtual machine within a virtualized Linux environment. So you can change it at will. It's browser-based, which is great because you don't have to install a client. You don't have to deal with Flash or Java. I hate Java. Every time you do an update, it breaks everything. But it's pure HTML5. You can start up labs, you can tear them down quickly. You can even interconnect the virtual environment to real equipment and things on the outside. One of the other important things is that it's an emulator. It uses the actual Cisco code, so iOS code, NXOS code, ASA code, and so forth that you'd see in a production environment. And there's a lot of API sessions that are available where you can automate what you're doing. So what can you use it for? Well, you can use it for network simulation. So if you want to try out a network design, you can set it up in CML, you can tear it down, you can test it, you can almost break the entire thing and it doesn't impact your production environment. If you want to worry about network security, you can set up an environment and do all kinds of penetration testing and scans and things like that, again, without compromising your production network. And then, of course, for certification, there are a few things that are better than CML for being able to study because it does use the actual images. As far as benefits, I've already talked about some of these, but one of the things is labs are persistent between sessions. I power off my CML server, I come back the next day, power it back up, all the configuration is there, provided I've done copy run start, for example. But other than that, it's persistent. It doesn't lose or forget things. And you can import third-party images into CML that are non-Cisco. You have to have the binaries for it, but you can put that all in the same environment. And I've already talked about it's server-based, so you can run it on a laptop. If you have enough resources, you can put it on a bare metal server. You can put it in a virtual environment, all different kinds of ways you can use it. There's a built-in console, so you don't have to use another client unless you want to. I'm kind of partial to PuTTY. But, you know, there's other things that are out there. And you have full administrative control of all labs. If you have a multi-user license, you can cluster. So if you want this gigantic topology, you can have several servers in a cluster and run it all on that and have enough resources for it. And I'd already talked about external connectivity. So as I mentioned, it is a network emulator. It uses the actual code that Cisco writes. It's the same code that runs on an iOS box or an NXOS box or things like that. So it's the very same environment that you would deal with. And the biggest thing about this is what I call an authentic lab experience. When you're sitting down at a console with a console cable and you're configuring the device, it's the same experience you'll have in CML. There's almost no difference, which is particularly helpful on exams because when you get to those simulation questions, it's going to look almost identical and feel very, very similar. It's a controlled environment, so there's no impact to your production network. You can create what's called a digital twin of your network. So you can take your network, you can put it inside, duplicate it inside CML, and experiment with it all you want to without causing any issues. In fact, you can write almost the entire configuration for a device in CML and then put it in production network later. There's also traffic generation capabilities and something called link conditioning where you can introduce delay, packet loss, and other things like that right into a live stream. So this is a quick demo of how to build just a very basic lab in CML. So this is my lab. I'm running 2.7.
And this is, I wasn't kidding when I said I use this. You can see how many labs I have running in this. But I'm going to create a new one. I'm going to call it CML Demo Lab. Real imaginative, I know. And then the device list. You can see there's a number of different devices that are available. When you install CML, there's a whole host of images that come with it. The ones I'm using here are called IOL, iOS on Linux. They're very low bandwidth and low resource requirements. So like if you're running it on a laptop, you want to have the least amount of resources required. The IOL images are perfect for that. So now we'll rearrange the icons a little bit. So 2 routers, 2 switches, 2 workstations just to emulate endpoints. And then connecting devices together is easy. You do a right click and add link. And then you can specify what interfaces you want. You can do multiple interfaces as long as the devices are available. And then starting a lab is just as quickly as toggling it. And this down here is where your console sessions would be if you choose to use that. So as far as the architecture of CML, like I said, I don't want to spend a lot of time on this, but I've already shown you the user interface, the device list. You have what's called the dashboard here, where you can start and stop labs. If you have a multi-user license, you can have separate logins to separate labs. So you can separate things out like that. And then, of course, there are API calls that you can use. It's a Linux-based system, so it follows all the same rules as Linux. And there's a lot of custom apps you can write as well. As far as system requirements, needs to run with Intel CPUs. It can run on AMD, but there may be some images that have trouble with it, like the XRV images. But generally speaking, Intel is your best bet. And these are just minimum requirements. The more devices you have running, the more resources you're going to need. When I first installed CML, I ran out of resources in the first 10 minutes. I had to do edit settings in VMware and expand things a little bit so things would run. But it gives you an idea of what you can do with it. You can install it on a bare metal server, you get good performance that way. In a virtual environment, you can even run it in AWS if you want to. And my backup favorite here is DevNet sandboxes. They have an instance running that you can reserve for up to 4 days. And you can do anything in there that you do in a regular CML instance. You can import labs, you can export labs, those sorts of things. But it's a great way to kind of test drive it. Now on to the fun stuff. What can CML do specifically for you? This is a Nexus topology. So I have 3 Nexus 9000 switches. I did VXLAN on this. But this gives you an idea of kind of the layout that you can do. Now for here, I have out-of-band management access through this. But you have the ability to connect to the outside. All labs are isolated by default, just like any other virtual machine. But then you can open up connections. And you can do it through a bridge mode. If it's bridge mode, it's the same broadcast domain and IPs you're sharing with your CML server. This particular setup uses exactly that. So the out-of-band management IPs are from the same subnet, and I just log in using SSH. But there's also a NAT version where the head end of the CML server is the NAT IP, and you can do port address translation to the devices inside. Now, why would you want to do outside connections? Well, you might want outbound network access. You might want internet access. Again, interconnection with physical devices. And maybe you want to run Nexus Dashboard or Catalyst Center, and you wouldn't want to run it inside CML because it's so resource heavy, but you can have an instance running either physically or in another virtual environment, and it'll all interconnect. This, in fact, I use Nexus Dashboard Fabric Controller for this particular lab. And Ansible and other things like that. And if you want to, you can also use external terminal programs like PuTTY or Secure CRT. All right, you have 2 options for doing outside access for like PuTTY or Secure CRT. There's what's called the breakout tool. The breakout tool you install on your local desktop, and it maps all of the ports dynamically. So you essentially telnet to your local device, which then creates a proxy connection to the devices inside the network. It supports multiple different interface types. Then there's what's called the PADI tool, because it uses port address translation. So the head end IP of your CML server, and you map your different ports.
By default, I think this uses 9,000 and this is like 2,000 range, but either way, it's the same way. But I find this easier to use. And would you like to see these in action? Yeah, I figured you would. So first we'll look at the breakout tool. And as I mentioned, there's an executable you download from CML itself. So UI means user interface. And then -listen means what IP I'm going to have it listen on. In this case, I'm just doing 127.0.0.1. So this is on my local desktop. And it gives me the IP I need to access the tool. So I open a browser session here, and it brings up this breakout tool. You have to configure it to communicate with your CML instance. So your login, your password, your IPs, the address you want it to listen on, and then obviously another server port. Then you click on, you switch it on, then you click on it and it brings up this page. And you can see all the devices in the topology, VNC ports, Telnet ports, you can have SSH as well. So you Telnet to your local desktop, in this case 9003, which is router 1. There, it's just like a regular session that you would be doing to any device. But it's much simpler because of being able to use this tool. Now, by contrast, here's the PADI tool. What makes this easier is you don't have to download anything. You don't have to run another program. You set up tags, the interface type, colon, and your port number. And you can change these dynamically. So if you wanted R1 to be 2000, you could just go in and change the tag and it's instantly changed. So you don't have to set up anything extra for this to work. You have to make some changes within CML, but they're very simple. So I'm doing 2000, 2001, 2002, 3, 4, and I'm even going to have serial connections to these little desktops, but you could do VNC if you wanted to. In this example, it's taking probably about the same amount of time as the breakout tool, but it's a lot more flexible. All right, now everything's mapped. Now I can bring up PuTTY. I put in the CML IP, use Telnet, and then look, I'm in router 1. Now I'm going to open a session up to router 2 as well. Enable. Now if I do show users, it's going to show me that I'm connected by console connection right here. And the same thing with R1. Also a console connection. So you can still use the terminal services program you like and map it these ways. And of the two of them, I prefer the PADI tool because I think it's easier, but there's pluses and minuses. So in the presentation, I go through when you would want to use each as far as use cases. Breakout tool is a little bit more secure, but I think that the PADI tool is easier, but ultimately it comes down to whatever you want to do. All right, the other thing you can do is packet captures. Anybody like to configure span? It's multiple steps. You need it, but it takes a while. Well, CML has it built in. You don't have to do a span session to do a packet capture. You can do it on a per link basis. So you could do one packet capture here, one packet capture here, for example. There's a built-in analysis tool that looks a lot like Wireshark, and you can look at it right in the web interface. You can start, stop, or download if you want to look at it in a packet analysis program like Wireshark. And the captures are happening in real time. And if you don't want all the output, you can filter the output as well, which is helpful. So here's a packet capture demo. I have to talk slower. Oops. All right, there we go. So we're going to start a packet capture session right here. You click on, and here's the window. You do start, and you'll immediately see the packet capture happening. Now, if I want to ping across from the one workstation to the other and then do a capture on it, I'll have to know what the IP address is. So I log into PC1, do an ifconfig, copy my address, 192.168.112.
Then I could start my packet capture session right here. You can see it's already starting to pull information. And then I can go to PC2 and ping PC1. Now, ping is probably not going to be the most interesting thing you'll want to see on packet analysis, but it's easy to set up this way. See, it's working. Now you go back and see echo and echo reply like here. And if you want to look a little more closely at it, you click on the entry, and there you go. You can drill down into this particular packet capture and look at anything you need to. So for example, if you have some device that's having a connectivity issue, you can see where the problem might be happening. If you see like multiple TCP retransmissions, it might be packet loss. So very easy way to do packet captures. And again, you can do this on every link in the topology. All right. Another thing you can do is what is called link conditioning. Networks never run perfectly in real life. You have packet loss, you have delays, you have bandwidth constraints. You can create those conditions on a per link basis in CML. Bandwidth, latency, jitter, packet loss, as you see right here. You can even do all of them if you want to. And you can also enable and disable it so you don't have to delete whatever session it is you're using. And again, it's configurable per link. So let's look at a demo here. So in this example, we're going to use the link between R1 and R2. So we'll set up a ping the other side of the link, and we'll set it to some obscene amount of pings so it'll keep going. In this case, I'll do 100,000. You can see it's going away. Now what we want to do is we want to do the packet capture, or not packet, link condition. So let's do 1,000 milliseconds of latency. And look, immediately you can see the impact. This is happening in real time. So great, we got latency. Maybe we want to do something a little different. Let's say, so you can disable it. And then let's do packet loss instead. So let's say 25% packet loss. And you're not really seeing it reflected here, but let's bump it up to 50. 50% packet loss you should see, right? Half of everything on the link is getting thrown away. Bam. Now look. Lost packet, successful packet, lost packet. So this is reflecting what you're seeing in the packet loss. And while this is still running, you can even add latency back in. This time, let's just do 100 milliseconds. Now you apply it, and you can see where it's impacting the traffic between these two devices. So you could set this up at several spots on the network if you're trying to emulate certain conditions. You can tell by it's running by this little diagram that's on the link right here. And then let's add jitter just to be fun. This connection's now getting pretty hammered. And then when you're done, you can just switch it off, apply, and then it goes back to its natural state. But it gives you an idea of what you can simulate, or I should say emulate, when you're using CML. All right. So as we start to wrap up our talk right now, CML's been around for some time. Have any of you ever heard of viral? Virtual Internet Routing Labs? It's the same thing. It was just the name that was used for a while. I think maybe after COVID, it probably wasn't appealing from a marketing standpoint, so we just call it CML now. But it gives you an authentic lab experience. What you see in CML is what you would see on exams. It's what you'll see in production. There's only a couple of caveats. Switches use ASICs, right? ASICs are hardware-based, so there are some features that are ASIC-based. Some are emulated in CML. Some you just can't because you don't have the chipset. But that's about the only limitation. It's like 90-some% of the features and the functionality are all there. Again, the exam simulations are using it. The current version is 2.9. My lab was using 2.7. If you want to try it out, there's a CML free tier. You know, things cost money, right? Well, the free tier, you get 5 devices. You can do almost anything you want to with the 5 devices. And if you want to test drive it even more, you can go to the DevNet sandboxes. There's a CML instance you can use there. If you just want to see what it's like, and you can import labs into the DevNet sandbox, you can export labs, you can do a lot with it.
and decide if it's a good fit for what you want to do. But you get a lot of feature functionality. When I was working on my CCNA, CCNP, CCIE, I wished I'd had this. It would have been so much easier. And the only thing that constrains you then is the imagination and topologies you build. And I started out with a demo at the beginning where I just set up the devices. Now I'm going to show you what it looks like to configure everything. So here using the console session, this is router 1. And it's going to speed up here in a second. I don't type this fast. But you have the basic configuration going on. Connection to the switch 1 using a routed sub interface. This is me typing slow, by the way. IP address, and then end, and then write mem. Now the rest of this is going to be greatly accelerated. So router 2 is getting configured. Now, switch 1. I really wish I could type this fast. This is why automation tools are good. You don't have to hand type all of this, but I wanted to give you a full idea of what this looked like. So I'm setting up DHCP servers for the workstations. So when this demo completes, this will be a fully configured network from end to end where you can ping PC1 to PC2 and it all works just like it would in a regular network. I even set up OSPF between router 1 and 2 just for fun. OSPF neighbors, IP route OSPF. There we go. All right. So that concludes our presentation on CML. Hope it was fun for you. Feel free to play around with this with the CML free tier and use it for studying for your exams. It'd be a great value for you. Thank you so much. Bueno, como tenemos poquito tiempo, voy a arrancar. Así que somos poquitos, así. Es muy horario almuerzo para mí. Pero bueno. Si alguien lo conoce a Gaston Brait.
A Gaston Brait, ¿alguien de ustedes lo conoce? No. Ah, perfecto. Porque estoy en reemplazo de. Si nos dices que tú eres, te creemos. Listo, yo soy. No. Bueno, mi nombre es Daniel Díaz Quiroga. Yo trabajo para Firefly, ¿sí? Tengo muchos años de experiencia. Trabajamos en diferentes implementaciones de data center, ACI, SD-WAN, todo tipo de soluciones. Y también somos training partners. ¿Mm? ¿No se escucha? Dice que hay mucho ruido. ¿Sí, no? Sí, alcé poquito. Uh-huh. La idea de la charla es un poco charlar cómo está cambiando el paradigma de la seguridad en los data centers, ¿sí? Principalmente. Más de este lado. Actualmente tenemos el data center. Obviamente no es un data center de los que eran hace 5 o 10 años atrás, donde todo estaba en un data center on-premise. Ahora está un poco más distribuido, tenemos on-cloud. Y cómo hacer la seguridad de esa información mezclada con cloud on-premise, teniendo ACI o teniendo soluciones, diferentes tipos de soluciones, ¿cómo la hacemos de esta manera? Generalmente siempre se hizo desde el borde. Lo voy a mostrar de esta manera, ¿sí? Nosotros tenemos, ¿sí? La segmentación siempre tenemos este-oeste, ¿sí? Y tenemos norte-sur. En el último tiempo, en la mayor cantidad de tráfico es entre este-oeste. El 70% del tráfico que deberíamos poder segurizar está entre este-oeste, donde ya la aplicación tiene que hablar entre aplicaciones, ¿sí? Esa es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque por general, la regla general de las arquitecturas de data center es poner en el borde o en la entrada del data center un firewall donde podamos controlar el tráfico. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, una aplicación tiene un bug, entran por acá, ¿sí? A partir de ahí si uno tiene un fabric acá donde todo habla con todo, uno podría comunicarse o podría atacar, tendría vectores de ataque entre otros lugares. Entonces, la idea es cómo solucionamos esto. Voy a mostrar primero cómo es la solución actual y cuál es la solución de Hyperkill para este tipo de problemática. Uh-huh. Por lo general, por ejemplo, hablemos de ACI, donde tenemos un fabric, todo se ve con todo básicamente, donde tenemos diferentes EPG, donde en la BRF todos se ven con todos en un tenant. Esto sin hablar de multitenant, sin hablar de multisite. Si este servidor se quiere comunicar con el C, lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, ¿pero cómo aplicamos seguridad ahí? ¿Alguien sabe alguna ¿cómo? Con los contratos. O sea, ahí también depende cómo lo tenemos aplicado el ACI, porque tenemos Network Centric y Application Centric, ¿sí? El 99% de las soluciones de ACI es Network Centric. Entonces tenemos que empezar a hablar de contratos. Y ahí empezamos a hacer un poquito más compleja la solución. Se puede solucionar, pero hay diferentes tipos de soluciones. Una solución, ¿sí? Si uno se quisiera comunicar o quisiera controlar el tráfico entre el EPG A y el C, tendríamos que tener algo en el medio o de alguna manera decir, controla esta información, ¿sí? Una de las opciones más fáciles es crear security groups donde mapeamos, no es un service graph, pero podemos mapear estilos de tráfico o estilos de servicios que formen como un subgrupo de EPG, ¿sí? Y se comunican entre sí. O sea, la opción más común que utilizan los clientes es crear service graph. No sé si alguno ha implementado service graph, ¿no? O sea, básicamente lo que empieza a hacer un service graph en un fabric es hacer un PBR. Entonces, ese PBR ya empieza a complejizar un poco la solución del fabric. Porque yo le tengo que decir, si quiero comunicarme, se lo tengo que mandar a la pata del firewall y de la pata del firewall se lo mando al otro sector. El service graph
por default, dependiendo cómo entra el tráfico, si este tráfico entra de acá, automáticamente me mantiene el estado y para la vuelta lo vuelve por el mismo lugar. Entonces no tengo que hacer un service graph bidireccional, sino que es para un sentido del tráfico. Pero estamos metiendo PBR dentro del Fabric. Entonces, podemos hacer ese control este-oeste. Por lo general se hace con determinado tráfico que querramos hacer algún tipo de inspección, algún tipo de balanceo en el nivel 7, algo un poco más a ver a detalle qué es lo que uno quiere ver, pero empezamos a complejizar un poco el Fabric, ¿verdad? Entonces, la idea de la solución que se propone, justamente, cuando me acerco de este lado me escucho mucho. Sí, hablando, por ejemplo, de otra de las soluciones que se hace. Como eso es complejo, empezamos a hacer PBR. Otra de las soluciones que hacen es generar antenas diferentes y empiezan a poner el firewall de manera externa. Es como un data center más tradicional de antes. Bueno, ahí está sacando el provecho del Fabric de tener que todo se vea. Esto termina siendo el ruteo de todo. O sea, si la comunicación entre estos, el troubleshooting de la red, termina siendo en el firewall, entonces todo termina siendo en el firewall. Entonces pasa a ser casi el core del data center, ¿sí? Hablando así, no voy de este lado. Hablando así un poco de todo, ahí es cuando vemos dónde falla la seguridad actualmente. O sea, porque creamos el Fabric, ¿sí? Se comunican todos entre sí. Teníamos que darle seguridad este-oeste y decimos, bueno, lo empezamos a complejizar. Y ahí es donde empieza a fallar la cantidad de, por ejemplo, el crecimiento lateral, o sea, servicios tipo Service Graph o PBR dentro del Fabric. O sea, no tenemos un lugar centralizado para todo, o sea, porque vos vas creando Fabric o Service Graph de un lado para el otro, contratos para todos lados. Se empieza a hacer mucho más complejo la solución. Oh, perdón. Entonces, acá ya empezamos a hablar un poco de cómo vamos a cambiar el modelo o la forma, la arquitectura para verlo diferente o tratarlo diferente. Y que los nuevos principios de seguridad en el data center sean más, por ejemplo, al borde, o sea, el edge, a la aplicación. O sea, ahí es donde viene, lo vamos a ver en un slide, eBPF, o sea, o toda la solución de isovalent que fue adquirido por Cisco. O sea, donde a nivel kernel podemos empezar a ver esa información y esa información se baja en política desde un portal, ¿sí? Entonces, cambia un poco la forma que vemos la seguridad y no es tanto meter firewall en el medio, sino lo bajamos más al borde, ¿sí? Y sobre esta solución también le estamos agregando toda la parte de inteligencia artificial. O sea, porque la idea es que cuando el tráfico ingresa, ¿sí? Y es por primera vez, no tienen una política asociada, diga, ¿tengo que permitirlo o no tengo que permitirlo? Y se lo mando o no a un filtro, por ejemplo, de aplicación. Si se lo mando a un filtro de aplicación, después mantengo el estado. Y esto es a nivel kernel. Si tenemos, por ejemplo, una solución de Kubernetes, lo hace directamente ahí, porque tiene eBPF, y si tenés Cilium como la parte de networking de Kubernetes, lo hace todo más transparente, ¿sí? Obviamente, todo este tipo de soluciones es reducir un poco la sobrecarga de configuraciones, el error humano. Actualmente las configuraciones en ACI, si alguien trabajó en contratos, son extensas, o sea, hay un montón de información que hay que hacerlo. Es simplificar un poquito más la configuración, ¿sí? Acá es lo que viene la parte interesante, ¿sí? ¿Cuál es la solución que propone Hypershield? Justamente llevarlo abajo, ¿sí? A la conectividad, no importa que sea privada, que sea public, o sea, no importa, o sea, porque vos vas a tener un módulo, no es un módulo, pero es parte del kernel que puede hablar con la información y bajar políticas directamente del kernel, ¿sí? Entonces uno crea reglas
y esa información la puede pasar o filtrar o hacer lo que uno desee como política, ¿sí? Y también lo otro que tiene es que las políticas pueden tener políticas de shadowing, cosa de vos el tráfico productivo lo estás viendo, pero podrías hacer una segunda política de shadow para probar cómo se vería ese tráfico, ¿sí? Que el costo operativo es muy bajo, siempre tenemos un costo operativo porque es el mismo ingreso, es la misma placa, es exactamente lo mismo, es el mismo CPU, y estás copiando esa información, pero estás aplicando una política diferente. Pero podés ver cómo se comportaría esa aplicación si la aplicás esa política. Y si estás de acuerdo, decís, bueno, lo paso productivo y lo mando, pero es mucho más bien al extremo, bien al edge, ¿sí? Aparte de esa solución, por ejemplo, en Kubernetes, de eBPF, que es al nivel de kernel, también tenemos los Catalyst, los nuevos Catalyst 9300, que hacen exactamente lo mismo. La única diferencia es que tenemos dos chipsets. Tenemos el Cisco One, que se ve ahí, que básicamente es el que hace el land rate entre tráfico, y si llegara a ver que es un tráfico que tiene que ser inspeccionado por política que fue bajada de Hypershield, se lo manda a uno de los procesadores de arriba. Entonces, ahí es donde determinados tráficos, y todo este tráfico lo hace a través de HARP, o sea, de DPUs, o sea, la de abajo sería la MPU, que puede pasar el tráfico desde el LAN rate entre puertos, y si tiene que hacer algún tipo de análisis o información de algo particular, se lo manda a las DPU de arriba. En las DPU de arriba hace exactamente que uno lo mismo que hiciera en el kernel con eBPF, o sea, hace el análisis, lo chequea y dice, ¿lo dejo pasar o no? Puede hacer shadowing también. Entonces, puedes ver cómo se comportaría porque le mando el tráfico a la política productiva y una política shadow para ver cómo se comporta, ¿sí? Todo esto es un hard, o sea, por ASIC. De esta manera, es como si tuvieras como mini firewalls en cada uno de los puertos. O sea, pasaría a ser, cada aplicación pasaría a tener su propio firewall, porque vos podrías definir qué política hay en esa aplicación, para esa aplicación, ¿sí? Acá es donde vemos, o sea, este creo que es uno de los puntos más importantes que trata de solucionar y soluciona Hypershield. Sí, East-West, o sea, este-oeste, el tráfico este-oeste, si vos le pones una política a nivel kernel o a nivel con los catalysts, vos le podés decir qué tráfico va o qué tráfico recibe, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿sí? Toda esa información, y después también ahí, en Hypershield también hay unas políticas o una sección de seguridad de que, por ejemplo, si vos tenés un CVE que tenés un aplicativo, un SSH que se puede explotar, ¿sí? Vos podrías aplicar una política manual sobre eso para que trate de que ese CVE no impacte. O sea, sin tener que actualizar el módulo o, por ejemplo, la aplicación en sí. O sea, y podés hacer el shadowing como para poder ver si te impacta o no te impacta. Por ejemplo, vos decís, cuando piden levantar una librería X en tal aplicación, me pueden mandar un root y yo puedo hacer un exploit sobre eso. Entonces, yo no quiero que me levanten esa librería porque es explotable. Yo podría llegar a protegerlo y decir, cuando pidan esta librería, no la mandes salvo que sean estas. Lo hace más complejo, pero al mismo tiempo no se necesita aplicar un parche de emergencia sobre la aplicación determinada. Entonces, no solo la aplicación East to West lo mantenemos, ¿sí? Sino podemos responder más rápido porque tenemos más observabilidad de la información. O sea, vemos exactamente qué está pasando, porque es a nivel kernel esta información que nos está dando. ¿Qué procesos se están corriendo sobre esa VM, sobre esa container, sobre lo que tengas levantado, ¿sí? Así que lo hace mucho más dinámico, ¿sí? Y todo centralizado. Porque la política de Hypershield la bajás a Kubernetes, por ejemplo, y la bajás a los Nexus. A los N9300, sí.
creo que lo hice medio rápido, pero ¿qué es lo que a mí es de las cosas que más me interesa de este tipo de solución? Es justamente la protección que hoy por hoy es compleja entre este-oeste. La protección norte-sur es más sencillo porque generalmente uno tiene un firewall de borde, uno tiene un firewall de data center capaz como antes de la entrada, si tiene que ser compliant de PCI. Esto es compliant de PCI porque uno puede decir a este aplicativo solo estos lugares pueden entrar, funciona como un firewall, ¿sí? Es un firewall, casi un firewall, ¿sí? La Zero Trust Segmentation, o sea, lo podemos hacer fácil, ¿sí? Y todo esto lo hacemos con inteligencia artificial, porque el análisis que va haciendo de la información que va capturando, se le puede poner modelos de AI y decir, está pasando algo raro, no está pasando algo raro, o sea, puedo hacer un shadowing de una policy, ver cómo me afecta esa policy, aplicarlo, no aplicarlo, volverlo a hacer un rollback rápido en ese sentido, o volver a hacer otro shadowing como para poder ver la información en tiempo real, ¿sí? Porque, y esto es de endpoint, o sea, es directamente la aplicación. Entonces, estamos viendo directamente eso, ¿sí? Bueno, creo que ese era el último slide. No sé si hay alguna pregunta. Es medio, hay como todo un mundo nuevo, pero, o sea, es súper interesante. ¿No requiere la ACI? No requiere de ACI. Entonces, sí, tranquilamente, porque uno lo puede poner con sí, porque lo que necesitas, si no quieres ACI, lo puedes hacer con Kubernetes. Porque es un módulo, no es un módulo, es parte del kernel. A ver si tengo el slide ese. Tenía un slide que justamente lo había sacado. Este. No, ¿lo pasé por encima de este o lo mostré? ¿Sí? Oh, perdón. Si lo pasé por encima, justamente, si uno tiene Kubernetes, ¿sí? eBPF ya está habilitado, porque está en el kernel. Entonces, la política se la baja a eBPF, ¿sí? Y después hay, dentro de Isovalent, hay una solución que se llama Cilium, que dentro ¿alguien conoce un poco de Kubernetes? ¿No? Un poquito. Bueno, hay diferentes módulos, o sea, formas de cómo vos mirás la red. Hay diferentes clientes, por decirlo de alguna manera. Cilium es uno de esos, que tiene eBPF totalmente integrado. Entonces, cuando uno necesita conectividad, se conecta contra ese módulo, contra ese CNI se llama, ¿sí? Que es Container Network Infrastructure, que es el que le da internet a los diferentes containers. Entonces, cuando tiene el eBPF, él baja la política directamente en Kubernetes. O sea, no necesitas, puedes hacerlo en switches Catalyst tradicionales. O sea, lo que te brinda los M9300 es que lo puedes hacer en ACI o en Night Fabric, ¿sí? Y ya lo tenés directamente on hard. El chipset ya te lo permite hacer. Te baja la política, la misma política que vos definís en el portal, que lo podés bajar en eBPF, lo podés bajar directamente en switch. Entonces, pero tranquilamente lo podés hacer con otro. O sea, no sé por qué lo pasé tan rápido esto, pero justamente eBPF maneja toda la parte del networking de Kubernetes, hace todo el balanceo, o sea, las políticas de L7, tenemos la observabilidad, porque es parte del kernel, ¿sí? Es justamente uno le manda instrucciones protegidas, obviamente, y toma información del kernel directamente del sistema operativo. Entonces, esta parte se ve por completo. Vos podés ver qué ves a nivel storage, qué está escribiendo a nivel storage, qué está utilizando en memoria. Sí, eBPF, o sea, es casi puede ver todo lo de kernel, pero no puede ver. Hay partes que no puede ver, de memoria no puede ver, pero lo que está dentro de un container lo puede ver casi completo. Entonces, toda la información de un container, de una VM, lo podría ver sin ningún problema
y eso se lo podría informar. Ahí es donde empieza la IA, donde podemos empezar a sacar más provecho de la información, donde podés filtrar, y podés filtrar a nivel container, a nivel aplicación. No sé si respondió, o sea, no es necesario. O sea, lo normal es que tengas un fabric, o sea, y evitaste problemas de los service graph o empezar a generar contratos entre todas las soluciones. A ver. Mucho silencio, no sé si se entendió. No se entendió. Sí, está bueno, ¿okay? Hay mucha información, pero o sea, es cortito para hacerlo en media hora. ¿Sí? Igual estamos bien en tiempo. Sí me comentaron de que abajo de los asientos hay algo, en algunos asientos hay una sorpresa. No sé cuál. Yo no lo tengo. Tienen que buscar una bolsita. Una bolsita como esta. El que está sentado en esta bolsita tiene un premio. ¿No? No hubo suerte esta vez. Mira, me parece que encontró. Ahí hizo búsqueda del tesoro. No. Ahí está. Muchas gracias. Para la próxima. Oh, no. ¿Ni una otra consulta? Sí. Sí. De esta en particular, si ya tenés ACI o tenés algún tipo de solución así, tenés infraestructura switches y tenés Kubernetes o alguna solución así, este tipo de solución necesitas poner los nuevos equipos, los nuevos equipos, los 9000, N9300, o tener una solución tipo Kubernetes, o sea, donde puedas implementar eBPF. O ver si habría que ver ahí la compatibilidad de si tenés eBPF en el kernel, si podemos sumarlo a Hypershield. Un Greenfield. Sí. 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 No, si es un Greenfield, en realidad ahí uno puede elegir qué hardware puede poner. O sea, los N9300 son nuevos y justamente están para eso, o sea, para este tipo de solución, para hacer el este-oeste con un portal. Se escucha mal, perdón. No el 9000, este es un diferente 9300, no es el 9300 normal, es el N9300. Pero bueno, no sé por qué utilizaron esta numeración, pero es N9300, la que soporta Hypershield. Sí. Pero, bueno, muchísimas gracias por el tiempo.
All right. Thank you, everyone, for attending this session. This will be a slightly abbreviated version of something I've done at Cisco Live a few times, but it's around advanced Terraform techniques. So I've talked a lot around the basics of Terraform, how we build HCL files, the syntax, variables, and how we do things like just interrogating our infrastructure with resources and data sources and things like that. This presentation will take it a little bit further, and hopefully it's varied enough where even if you are a Terraform practitioner, you can take away something from this session. So how many folks have used Terraform at all in production? Regularly. Okay, so you could probably come up and teach this session, but I hope I can keep your attention there. So my name is Quinn Snyder. I'm a technical advocate with Learn with Cisco. And before that, I had spent a lot of time working in DevNet. I was a DevNet developer advocate, and that's where, because of my focus in data center, I picked up my love for Terraform. So I'll talk about a couple of different items here. I've kind of broken it up top half and bottom half. So probably the top four. So Terraform Env, or TFEnv, Terraform Format, and Terraform Graph. Those are more creature comfort things that allow you to inspect or work with Terraform a little bit easier. Something to make it a little bit nice to work with. The bottom two, Terraform Console and Terraform Modules, are kind of the meat of the technical pieces. And so with the console, we'll talk about how we can use the console to interrogate variables and things like that. And we'll talk about abstraction and simplifying the automation for our end users using modules. And don't worry, because at the very end of this, there will be a QR code where you can grab a sample of all the code that I've used for this so you can take it away. It's not quite production ready, but at least gives you a start. You can say, oh yeah, I remember when he did that, and you can use it for your own use case. Forgot to delete those. Okay, managing Terraform versions. So what I've talked about Terraform before, I've mentioned that Terraform is nice because it is a single binary file, right? You go to HashiCorp's website, you download Terraform, and you install that binary into your executable path. Everything is called Terraform, so you can just, as long as you have that referenced in path or your local folder, you can run Terraform as just as any other program from the shell. And that's because Terraform is written in Go, which is a language that if you've taken like C or C++ in university, you compile the executable. It's the same thing with Go. Additionally, if you use package managers with your operating system, so on the Mac, there's Homebrew. With Linux, you've got things like DNF or apt. I know Windows, you can use Chocolatey, I think, is one of them. There's another one that you can use. So there is support for package managers within the operating system. But at the very end of the day, each binary is still called Terraform. Whether I download any of these versions here, it's still going to download a file called Terraform, and I have to manage that semantic versioning myself. So a lot of people may just say, well, I'm going to download 196 or 110.5, and I'll append that to the end, or I'm just going to use new versions and hope it doesn't break anything. And that's the semantic versioning that you are responsible for. So this is a tool that I've used in the past. There's other ones that you can do something similar. It's called TFEnv. So if you're familiar with RBEnv, if you've done any Ruby, or PyEnv, if you've done any Python, this is a concept that's very similar to that. It's a CLI tool that manages the version of Terraform that you have installed locally on your system. And it is cross-platform support. So if I'm running Linux or Mac or Windows, I can use TFEnv to do that. Now, the major benefit to this, well, there's two, but the first one is this supports all versions of Terraform. So if you can see here, and this is a slightly outdated screenshot, but you can see I can only download the latest version of each of the the minor releases. So 185 was the latest at the time, 175, 166, etc. I can download any version that I want with TFEnv. It will gather that binary. So if you've used a version in the past or you've locked to that version, you can still get that with TFEnv. The other nice thing about it, and I'll touch on that in the next, I'm sorry, it's this last bullet here. I do a lot of work across different versions of Terraform, especially as the providers for Terraform are updated. They may require different versions of Terraform for new features. I know HashiConf was just last week or earlier this week, where they've released some new features for Terraform. Some of those features may not be in
I may want to use them for certain automations that I'm doing with Terraform, but I want to keep that in one project, but I want to use an older version because I need to figure out how to migrate there. The beauty of this is I can create a file called .terraform version in my project folder, and when I move to that folder in the shell, I then have that version ready. So if my default is 198, but I want this project to use 110.5, when I CD into that directory, it'll automatically switch to 110.5 because of that Terraform version. So it makes it really easy to track different projects and abstract away the worry. It's like, oh yeah, this pipeline uses this version, this project was built in this. You just manage that through the local folder. And like I said, there's other tools. Mies is another tool that can do it, but I've used TFN for quite a while. I'll show a demo of that in a second. The second part of this, making it easy, is the Terraform formatting. So the reason that I love Terraform over other automation products that may be YAML-based is that Terraform syntax matters, but the white spacing and all of that other stuff really doesn't. I can format Terraform plans however I want to. It doesn't really matter. Terraform is built on Go, which I know I mentioned earlier, but Go as a language is very strongly typed, and there's defined structures and syntax as well as the typing there. And it's white space does not break the effectiveness of your Terraform plan. I could have 8, 10, 12, 14 white spaces between something, and it will still work with Terraform as long as it's within those curly braces. The benefit to that is I don't have to worry about syntax. The problem with that is then when I start doing nested things like nested blocks or large maps, it's very difficult to read if it's not all aligned because I can't tell where things are indented, right? So it does make it easier even though it's not critical. And that's where Terraform FMT comes in play. If I type Terraform FMT inside of a project folder with Terraform files in it, it will automatically take everything that is formatted in HCL and format it so it's very easy to read. All of my maps are aligned. All of my objects are there to make it easy to move back and forth. So it's easier on the eyes. It's a creature comfort. It's not needed, but I like to do it, especially if I'm publishing code up to a repository where other people are going to be looking at it. It's going to be a lot easier for them to read if I do that Terraform FMT. So actually, as part of my linting process, like GitHub Actions, when I push code up there, I will have it do a Terraform FMT before I do anything on that, just to make it a little bit easier. But I will say it only impacts the .tf files. If something is written in Terraform, it will apply it there, and I'll show that because my demo has a it's not a .tf file, and it won't impact that at all. So it only affects the Terraform files. And this is an example of kind of what it looks like. So it'll take all of that stuff that's over to the edge, that's all left aligned, and it'll turn to something that looks nice and neat. Again, not important, but it's nice to look at. And the final creature comfort, and I'll jump into a demo of these 3 items, is visualizing the object relationships. Now, I've talked a lot about Terraform being end state declarative. And what that means is that I can write my Terraform files in any order. It doesn't matter if I have, something like AWS. I can define an EC2 instance before I define my VPC. The provider, based on how it's written, knows that the VPC must be created before that EC2 instance can be put into it. It does that by building a resource graph for that application. So the way the provider is written, when I write my HCL file, Terraform will take all of those objects and data sources and pass them through the provider and say, in what order do I need to apply these things? There are some corner cases where you have to do depends on and other stuff to work around that. But for the most part, I'd say 98% of the time, it does a really good job. And if you're really curious about what the resource graph is, or you can't sleep, that QR code will take you to HashiCorp's documentation. It's like 50 pages long on the resource graph. It's pretty cool. Now, the resource graph is generated at all stages, and it includes the state of my network. So if I'm doing an edit or an update to my network, that graph will also include the state
of the network as well in how I need to build it. So that's why we get things that need to change. You see that little tilde? If we do some infrastructure needs to change, it reads the state. It knows I need to change this, and then it builds the actions to change that, whether that's something that can be drifted in place or a delete and recreate. And it will use all files in that project folder, like I said, with the state as well. Now, it will create an output being in a dot file. And a dot file is just a text-based representation of images. It's like, and I'll show an example of what it is, but it's not very pretty to look at. However, we can pass that through GraphViz on a POSIX-based system, and we can convert that to a graphical format using those dot outputs. So this is an example of a dot file with an ACI tenant with a bridge domain and subnet and VRF, and I think that's it. Yeah, the tenant, the subnet, the bridge domain, and the VRF. You can see that's not much to look at, but it does have declarations like labels. We have shapes and things like that. When we pass that through GraphViz, you'll actually get a visual representation. It's great for documentation. So if I want to say, here's how this was applied, you can add that PNG or JPEG into your documentation. Say, here's how that whole tree was built using Terraform as a verification. So I'll jump into these three as a demo real quick. And we'll start with FMT. So, and I apologize for the noise on the side there. This is my source file. It's just this main.tf, and it's very similar to what we used before. So we can see everything is left aligned. There's no, even VS Code is not reading it as being a Terraform file. I'm going to duplicate this. I'm sorry? Because of the dot source, yeah. So what happens is when I do this and I move it to main.tf, we have that there. Again, it'll see it as a TF file. So we have the syntax highlighting now. And if I CD into format and then do Terraform FMT, you can see it happened really fast. We can see we've moved all that stuff to be indented and aligned. Now, the nice thing is once we have a larger map, so in this case right here, you can see that it didn't just take the username and password and align them based on the left justification. It added those extra spaces in that IP and role so that all those equal signs are aligned. So it makes it, again, creature comfort. It makes it easier to read, but it's a good practice to format your code before you put it up into like GitHub or some kind of other SCM. And just to show you, it did not touch this file, even though it was a Terraform, even though it was HCL, it did not touch that file from that TFFMT. All right, what I'm going to do here now is I'm going to do TFN list. I'll pull this up. So right now in this folder, I'm using Terraform version 198. In this graph, let me delete this real quick. In this graph folder, I have a .terraform version that says we're going to use 110.5. So by putting that folder or that file in the folder, and I go to O2 graph, and I use mes2, so ignore that error there. But if I do a TFN list, you can now see that I'm using 110.5. So I can track my Terraform version just by having that version file inside of that folder. And using TFN, it will read that and then automatically set it. Now, if I did not have, normally when I do this demo, I don't have 110.5 downloaded, but I didn't trust the Wi-Fi, so I didn't want to make you guys wait. If I don't have that version installed, but it is declared in that Terraform version, it won't switch anything yet. I have to call a Terraform command like Terraform init, and then it'll say, oh, you need this version. I'm going to download 110.5 before I do my init. So even if you don't have it installed, it will find it and install it using TFN beforehand. I just didn't want to show that and possibly have it, twiddle my thumbs for a few minutes. Okay, the next piece of it here, I am going to do a Terraform init because I'm going to need to do, I want to show you guys the Terraform graph. So by default, we have this Terraform graph, type plan, draw cycle. So this is going to draw a graph based on the Terraform plan action.
So I hit that, and you can see that it generated that dot file that I was talking about. I know it's a little bit hard to read because of the screen size, but it's the same that was in the slides. Now, what I'm going to do in this next command here is I'm going to pipe it to GraphViz and set the output file to be a PNG, and then just do a redirection to say save it as this tfcycle.ping. So if I run that command, it's going to take a second, but we now have this tfcycle.png inside of my folder. Now again, it was that little simple example that I was showing with the tenant, the VRF, the bridge domain, and the subnet in ACI. Now I don't need to be an ACI expert, but we know that we can't have a VRF without having a tenant, and you can't have a subnet without having a bridge domain to attach it to. So you can see that order. We have this provider. We have some user variables that allow me to connect to that. So I'll show you here. We have variables that have my username and password and things like that in there. Oops, I lost it. There we go. We have a tenant, and I've called a variable there. We have a VRF, and I've called that variable, and I have a bridge domain, and I've called it there, and a subnet, and I've called it there. But you can see how that is nested, and I know it's top to bottom, but even though we're working bottom to top, but you can see that tenant, the VRF depends on the tenant, the bridge domain depends on the VRF, and the subnet depends on the bridge domain. But it doesn't matter what order I write that in Terraform, because it has that cycle, the redundancy and graph dependency, it will solve all of this for me. And at the very end, I'll show you how it does it with modules. So again, that wraps up the creature comforts part of this presentation. Any questions so far? Perfect. It's only getting louder. Okay, interactive-ish Terraform. So generally when we work with Terraform, we live in this cycle, right? We write some HCL, we do a Terraform plan, it looks good, we do a Terraform apply, we realize something's broken. And most of my issues with it are around variables. I have a data structure that I need to manipulate, and I don't manipulate the right way to input it into my next resource. That's where most of my issues come from. So something's broken, I'll rewrite my HCL, redo the plan, and I'll keep in this loop, right? And it works fine for simple HCL, since most of your errors are probably typos. But again, once we get to a point where we're dealing with complex data structures or data sources that we're pulling information into, we may need to store those variables, manipulate them, make them maps. If we're doing things for console Terraform sync, we've got to build new structures. So it's really difficult to know what's going to happen with those variables before we run our Terraform. So how do we interact with Terraform to ensure that we're going to have some level of function before we go down the cycle multiple times? Well, Terraform has a console. Has anybody used Terraform console before? Okay. Terraform console allows for interactive interrogation of your Python. I'm sorry, of your Terraform. I don't know why I said Python. So that's your variables, that's your configuration, and that's your state. So if you've previously done an application of something, you can do the console and it will read in that state as well, so you can get a better picture. And you can perform variable and data interpolations based on the built-in functions within Terraform. So all of my normal stuff that I would do inside of my HCL, I can do that with the Terraform console. The only caveat is that Terraform console is not a REPL. So if I go to my shell and I type Python, that gives me an interactive shell where I can declare variables, I can manipulate variables, I can output stuff. That's a REPL because it's constantly updating. Now again, I keep mentioning that Terraform was written in Go. Go is a compiled language. When Mitchell and wrote Terraform, he made Terraform behave just like Go. So that means when I instantiate, when I call Terraform console, it will perform all of the actions on the variables that I've defined, but I cannot create new variables. I cannot manipulate existing variables. I can read that out, but I cannot make new ones. So it's not fully interactive like I would normally do with Python. So that's different, and I'll show you that, an example of that in the console demo. But
You can do all of your data manipulations. You can call local variables. You can do outputs and string manipulations. You can do all of that. I just can't create new variables or use them in further actions. It's not interactive like Python is from the shell. That's the difference. So I will jump into the console now. There's a couple of different things I can do here. So let me close these up. So I have this main.tf, which is just, I've got some local variables, user, fabric, leaf, etc. Now, if you're not familiar with locals in your Terraform HCL, that's kind of like a holding place for my information. If I read in a variable and I need to manipulate it somehow, I do it inside of locals. The Terraform console will work even if I have a full HCL file with resources and data sources and things like that, but I just didn't want to deal with that because of the connectivity and all that stuff, so I just defined everything. It's a local file that's self-contained. You can run this on the plane if you needed to. So my first command, so we can do things like splits. So in this case, we have this variable called leaf4. So when I reference a variable that's in locals, I just call local.leaf4. You can see that here. So local leaf4. It's a map that has description, username, password, IP, and role. So if I copy that command, paste it. Oh, sorry. Got ahead of myself. We have to do the Terraform console first. And I'll paste that. You can see that it has taken that IP address and it has split 10.10.21.76 into a list with 4 different objects. We can call those objects separately, just as we would within Python by having the square braces with the number. So in this case, we're going to gather the 3rd item in that list because items start from 0. So 0, 1, 2. So we've pulled that number out there. Real basic manipulation. I'm going to exit out of this, and I'm going to go back to some testing here. Now, the other thing that happens, or that we can do with the console, just started, is there are different, so in this case I have, and this is a convoluted example, but I have a list of maps. So I have item 0, item 1, or item 1, item 2, and each of those has a map inside of it. Sorry, it's a list of maps with an argument that has another list in it. And what I want to do is, maybe I want to iterate across all those. So item 1 should be item 1A, item 1B, item 2B, item 2C, is basically how that's going to happen. So I would normally do that using this flatten command. So for every entry in the list of maps, for thing in the values, do this, create this new map for me. And I call that variable squashed. So when I run the console, it's gone through and looked at this command and already done it for me. So if I call local.squashed, you can see that I have item 1A, item 1B, item 2B, and item 2C. So it's already run that command for me, and I can view the output. The nice thing about this is if I need to do some complex manipulation to do some create new variables, I can test it in the console before I do an apply. Just toss it in the locals and run the Terraform console and see what you get out of it. Okay, and I will move back one more. And I'll make this next part quick because I don't want to beleaguer the point. But the other thing that we can do with this is some real basic manipulation. So I have this main.tf, which is similar to what I had before. I had a session ID. I've got some devices that are in a map with functions and roles, and I've got some VRFs there. So real simple main.tf there. I can do, so if I'm going to call something in a list, this is where that strong typing comes in handy. So I have this fabric inventory, right? I had that list of objects, and each one of those objects had a name attached to it. So I'm going to loop through and say, for every object in the inventory, give me the name value.
and it creates and spits out that list. I can then do functions with that list. Now you notice that that's a list, which is denoted by square brackets with Terraform. Curly brackets denote a map, right? So if I try to call the same function, but declaring it with curly braces as a map, it's going to fail because I don't have key value pairs. So you will get some feedback of, hey, this is broken and where it's broken. We can also use the star, the asterisk, as kind of the universal wildcard. So instead of having to write that complex loop, I can just say, give me everything in that variable by name, and I'll get the same values out of it. So you can do a loop, or you can use the star as a wildcard. Now going back to the curly braces as a map, so this is saying for every key and value in my fabric inventory, give me a map with key and value. And that didn't do anything fancy there. That just converted it to a list, an object, a set of objects there. It's similar. So it's kind of like once you learn one language, they're all kind of similar in their own way. You just learn it. It's very similar between the two. Like in Python, you can't reference a list. Sorry, you can't reference a dictionary by a list. You've got to give the keys. Same thing within the Terraform console. We can create some complex ones because I really want to get into modules here. We can do conditionals that say only give me this information on a conditional if the role is equal to spine. So we can build maps like that. So we can say give me all the information only when it's a spine. However, and what I want to illustrate here is two things. So this is something different. I'm saying create a new variable called leafs if the value equals leafs. If I do this inside of the Terraform console, it was parsed, but there was characters after it. You cannot create a new variable in the Terraform console. It'll only let you operate on the ones that are already there. And then finally, you can use the $sign as a way to prepend or give me the name of. So I had that VRF A and B. I can append that and give me the actual output name of that by doing the $sign there. So in this case, demo VRFA and demo VRFB. So we can do interpolation like that. Now, the last piece that I want to touch on is modules. And I don't want to spend a ton of time in the PowerPoint because I want you guys to see this. Okay, modules. We build modules because they are ways to abstract complex automations. Kind of like Ansible roles, if you're familiar with Ansible. We do that so that we have a bunch of stuff underneath that we don't necessarily care about, and we only want to present northbound some variables that we need to modify for our automation. That's the gist of it. You could also do it for very repetitive tasks. If you're only calling a couple of resources in a module, you're probably doing it wrong, those kinds of, and I have that all in the slides that'll be available in the app later. However, my module structure looks like this. So in this folder, I have 06 modules. I have two things. I have a main.tf, I have an outputs.tf, and I have a variables.tf. There's nothing here in variables, so I want you to hold on to that thought. Outputs, I'm going to say, give me the output of a VRF name and a bridge domain name. And my main.tf is very simple. I'm going to do some ACI manipulation. So I'm using the ACI provider. I'm calling this module called ACI tenant scaffold. I'm providing a source location. So that source could be local. It could be a GitHub repository. It could be a file share. You can call that there. I'm going to create a tenant, and I'm giving it a name, and I'm giving it a subnet with a CIDR block address. That's all I'm calling. But I'm going to create a tenant, a VRF, a bridge domain, and a subnet. Inside of my modules, I have this main.tf, outputs.tf, and variables.tf. Variables is just going to give me all the information to connect to my fabric and define my tenant, VRF, bridge domain, and variable subnet. Now you see there's nothing in the default. I have no default value listed there. Outputs, again, I have the output names. And main.tf is where I'm actually creating everything. So here's where I would connect to my ACI fabric. I create my tenant. I create my VRF. I create my bridge domain. And I create my subnet. Now what I've done here is you can see for the names,
I'm just taking the tenant name and appending BD or VRF to it. So I've only fed it one variable, but it's taking all that information. That back behind us. It's taking that variable, the tenant name variable, and just appending BD or VRF to it to make it easy. And then I have the descriptions there and all of my references that I need for that build. So what I'm going to do here, I've already done Terraform init, so I'm going to do a Terraform plan. Do a Terraform plan, and I'm going to apply so if everything works, you can see it's created my tenant and all of the things behind it. So the subnet, the VRF, the bridge domain, and everything. It's output the names that it auto-generated. I like to use the word aardvark because in English it's 2 A's and it will always appear at the top of a list within the ACI fabric if it's shared. So my tenant name was called aardvark1. So it took that and made it a bridge domain and VRF. So I got those names. And then, assuming I didn't get logged out, oh, I did. That's going to take a second. While that's logging me in, what I do want to show you, though, is this. We can do a Terraform graph against that module build. And when I run that, it's a little scrunch, but you can see how the module is called within that cycle, the circular dependency map. So you can see where the module is called, you can see where all the variables are pulled from, and so you get an idea of how Terraform put all of that together to apply it in the right order based on my modules and my main.tf structure. And I'll slide over here and hopefully go to tenants. You can see I created the aardvark1 tenant, so I'm not lying to you, it actually did get created with that module. Okay, skip over this real quick. Okay, nothing is good without code. If you want to take a picture of that QR code or go to my GitHub, devnet2565, that's going to give you the command list, the sample Terraform files, the ACI configuration module that I built, so you can take all of this away after the fact. This will be recorded. It'll be put on the Cisco Learn with Cisco YouTube channel, so it'll be available to watch later. And with that, I will wrap up. Thank you so much for your attendance. I really appreciate you having you today. ¿Me escuchan? Muy poco. Sí, va a estar difícil, pero pues vamos a intentarlo. Ok. Sí, si quieren acercarse. Muy bien. Pues gracias a ustedes por venir. Mi nombre es Abdiel Hernandez. Soy arquitecto de soluciones en el área de producto. Y pues estoy animado que ustedes tres se hayan esforzado en llegar al final de la sesión. La plática de hoy tiene que ver con pruebas sintéticas de aplicaciones y de cargas en la nube, ¿no? Como parte de esta estrategia de assurance, si lo quieren ver así, de monitoreo, de observabilidad, de monitoreo de redes, de monitoreo de aplicaciones, ¿no? Entonces, pues quisiera nada más para conocer aquí rápidamente a la audiencia, conocer quién de ustedes está a cargo de la infraestructura en su rol
infraestructura, ok. ¿Quién está a cargo de la red en su rol? ¿Quién está a cargo de aplicaciones? ¿No? De la nube. Ok. Bueno, pues tenemos una audiencia mezclada, está bien. El contenido es un mix también. Entonces, bueno, dos de las principales preguntas que yo le hago a los clientes cuando estamos haciendo una POC es ¿cómo sabes qué impacto va a tener un cambio que hagas en la nube? Que vas a cambiar un aplicativo, algo que está expuesto al internet hacia tus usuarios, ¿no? ¿Cómo sabes que cuando haces un cambio, o incluso cuando hacen una limpieza en la nube y borran cosas, vamos a quitar estas máquinas virtuales, vamos a quitar estos security groups, ¿cómo sabes cómo va a impactar ese cambio en tus workloads, en tus cargas de producción en la nube? Esa es la primera pregunta que le hago a mis clientes para que ustedes también se vayan dando una idea de qué es lo que hacemos con esto, ¿no? Dependiendo de la escala, recibo muchas respuestas, ¿no? Hay bancos, por ejemplo, que tienen cientos de cuentas en AWS, en Azure, lo que sea, y sí es un problema para ellos identificar qué va a pasar cuando eliminan algo, cuando hacen un cambio de configuración en cualquier punto en su entrega de una aplicación o de una red, ¿no? Ese es un punto importante y es clave para esta plática. El segundo es, ¿cuánto tiempo te toma resolver un problema a raíz de un cambio, ¿no? O sea, todos, espero, a lo mejor no, pero me sorprendería mucho si no han escuchado una historia en la que, híjole, ¿qué pasó, no? ¿Por qué esta página no abre? ¿Por qué este aplicativo está abajo? ¿Qué es lo que sucedió? Hay un porcentaje de veces en el que la causa es que alguien hizo un cambio, ¿no? Y no sabían cómo ese cambio iba a impactar las redes de producción o los aplicativos. Entonces, en este caso vamos a hablar de pocas cosas. Primero vamos a definir cuál es el problema que estamos tratando de resolver con un producto que se llama Cloud Insights dentro de la estrategia o de los productos que tiene Cisco Diaz. ¿Sí? ¿Alguien aquí no tiene alguna idea de qué Diaz hace? ¿Todos saben más o menos? Ok, muy bien. Bueno. Después voy a definir algunos casos de uso para que se lleven algunas ideas, porque no todo, en 30 minutos no nos va a dar tiempo de cubrir todo. Y por último vamos a ver 3 casos de uso y voy a hacer algunas demos aquí para ustedes. Y al final, pues las demos. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos intentando resolver? ¿Y cuál es la oferta de valor que Diaz con Cloud Insights trae? Yo muchas veces le digo a mis clientes esto. Realmente la historia de Cloud Insights, lo que Cloud Insights tiene que ofrecer en su oferta de valor, es la misma oferta que Diaz provee, que es una riqueza de métricas y de información multidominio que traemos de un end-to-end, ¿no? Yo creo que han escuchado esa palabra mucho, end-to-end visibility, ¿no? La visibilidad de punto a punto, desde el punto de vista, desde donde nuestros usuarios se están conectando, hasta el aplicativo, o lo que tengas en la nube, o lo que tengas en una red, los servicios que ofrezcas por medio de una red. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño resumen nada más desde el punto de vista de los usuarios. Obviamente, hablando de un aplicativo que está expuesto al internet, tenemos pues redes privadas, tenemos ISPs, tenemos DNS, tenemos BGP, tenemos la red de los cloud providers, tenemos ya las aplicaciones que están dentro de la nube, ¿no? Y hay un gran problema porque normalmente llego con los clientes y dicen, bueno, lo que tú estás platicando, eso yo ya lo tengo cubierto con un APM, ¿no? Una solución de monitoreo de aplicaciones. Y yo digo que sí, pero parcialmente. ¿Por qué? Porque esas soluciones, y por ejemplo aquí tengo el logo de CloudWatch y de Azure Monitor, están muy dedicados a las métricas y a la información que tú puedes recolectar en la nube. Por ejemplo, en una instancia de EC2, puedes ver el CPU, el disco, la memoria, ¿no? Ya hablando de un API, por ejemplo, la latencia, el número de peticiones hacia ese API o hacia un load balancer, ¿no?
Pero, por ejemplo, con este tipo de información tú no vas a poder identificar cuál va a ser el impacto de las dos preguntas, volviendo a las dos preguntas que hacía al inicio, tú no vas a poder contestar eso, o sea, cuál va a ser el impacto que va a tener, que mis usuarios van a tener si yo cambio algo en este punto de la aplicación, sea desde la red, sea en el aplicativo mismo, cómo podemos correlacionar eso, y realmente toma mucho tiempo. Les voy a contar una historia que, para ilustrar el valor de esto. Alguien hizo un cambio en un security group, que es como una lista de acceso, ¿no? Para las aplicaciones en la nube, en las redes de las nubes a nivel del VPC, y de repente una página, una aplicación no abría, ¿no? Era una aplicación global, entonces los usuarios no podían acceder a ella, y ustedes saben cómo los equipos están complejamente divididos, ¿no? Está el equipo de redes, está el equipo de cloud, está el equipo de aplicación, ¿no? Está el equipo de seguridad, bla, 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 bla. Entonces, exactamente, ¿no? Ya nos dice aquí Julián, culparon al de redes, ¿no? Normalmente es el primer punto por donde comienza la cadena de troubleshooting, si no es el firewall también, ¿no? Yo he estado en el mundo del firewall también y es un mundo caliente, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es el problema? El tiempo que toma para resolver ese tipo de problemas es bastante considerable, o sea, puede tomar días y en el mejor de los casos horas. ¿Por qué? Porque todos los equipos están divididos. Entonces, vienen con el de redes y dicen, pues, nosotros no movimos nada, ¿no? O sea, ¿qué es? Y también el de redes no tiene la visibilidad en la nube para poder probar cuál es el problema realmente. O sea, están a ciegas, ¿no? El de seguridad igual, ¿no? Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, ellos estaban en un trial de Cloud Insights y pudieron correlacionar el cambio con una degradación en la respuesta del aplicativo web en minutos. Entonces, y eso lo hizo el equipo de redes, ¿no? Entonces, metió a todos una llamada, aquí está la evidencia. El equipo de CloudOps no tenía ni idea que habían cambiado ese security group y por eso estaba la aplicación abajo, ¿no? Entonces, por ahí va la idea. Como les digo, sí, el equipo de redes dijo, aquí está, o sea, déjenme de molestar porque yo ni siquiera tengo acceso a los security groups en la nube, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, haciendo un breve resumen, tenemos una riqueza de métricas de información muy compleja, ¿no? O sea, desde DNS, desde la resolución del SSL handshake, desde la red y todo el contexto que traemos con la aplicación, todo eso te ofrece Downs and Ice. Y Cloud Insights es un componente que está trayendo esta correlación entre cambios y eventos que suceden en la nube y cómo esos impactan tus aplicativos de producción. Ese es uno de los problemas que estamos intentando resolver. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, podemos medir desde donde sea y vamos a traer información desde muchos lugares. Puedes estar monitoreando desde las diferentes oficinas, desde data center, porque tenemos la habilidad de tener agentes en Cisco Devices, ¿no? En Catalyst, en Meraki. Entonces, eso nos da la posibilidad de que desde ahí tú puedes hacer pruebas hacia cualquier punto de la red o hacia tus aplicativos para estarlos monitoreando. Y en este caso, obviamente, aplicativos, por ejemplo, que están hospedados en la nube para que tú puedas hacer una correlación end-to-end. ¿Sale? Entonces, algunos de los casos de uso que podemos tener con Cloud Insights son estos que voy a mencionar a continuación. Está inventario, la capacidad de crear un inventario multi-cloud. Hoy por hoy soportamos Azure, soportamos AWS y vamos a soportar Google Cloud. Entonces, este es un problema que crece, vuelvo a lo mismo, ¿no? Entre más cuentas tienes, es un problema encontrar las cosas. También he escuchado historias en las que los equipos de CloudOps les dicen, aquí está una IP o aquí está un FQDN, un DNS, y les dicen, este aplicativo está abajo, troubleshootealo, tráelo a la vida. Y en ambientes muy grandes ni siquiera está documentado, no saben en qué cuenta vive. Piensen en escenarios en los que los clientes tienen miles de cuentas de nube y es bien difícil encontrar
en dónde vive esta aplicación y cuáles son los componentes para esta aplicación. Entonces, ¿cuál es la solución? Una de ellas es el inventario, en donde puedes buscar entre todas tus cuentas, entre todos tus proveedores, dónde vive esa aplicación o un recurso específico, una IP, etc. El segundo el escenario que les mencionaba ya y lo expliqué un poco, es la capacidad de monitorear las aplicaciones críticas que tienes hospedadas en la nube y poder saber cómo afectan los cambios y los cambios de estado en el performance de tu aplicativo. El tercer caso de uso es que podemos monitorear el link entre la nube y on-prem. Para AWS se llama Direct Connect, ¿no? Y para Azure se llama Express Routes. Entonces, esa capacidad es bastante única porque hoy por hoy, si tú vas a la página de AWS, por ejemplo, y checas cómo se hace un troubleshooting de Direct Connects, lo que te van a decir es que corras traces, literal, comandos de traces para saber cómo está el estado de la red. O sea, y eso ya es bastante arcaico porque ya tienes herramientas como Downs and Dice que te dan un monitoreo continuo en el que puedes ir a ver históricamente hacia atrás o estar viendo cuál es el estado de la red o de los servicios que ofreces por medio de ese enlace. Por ejemplo, en una nube, en un enlace híbrido, ¿cuáles son los casos de uso? Pues migración hacia la nube, ¿no? Mover cantidades masivas de datos de on-prem hacia la nube, o tienes aplicaciones distribuidas en el que tienes el front-end en la nube y el back-end en on-prem. Y hay otros casos de uso, pero podemos monitorear esos casos de uso y decirte cuál es el estado de la red, del link, del enlace híbrido entre on-prem y la nube, y también de los aplicativos. Y el último es el estado de la red en la nube. Uno de los servicios muy importantes para entender cuál es el estado de la red en términos generales en la nube es Transit Gateway. Con Transit Gateway tú puedes intercomunicar tus redes virtuales entre VPC y entre cuentas, entre regiones. Entonces nosotros tenemos la capacidad de monitorear sintéticamente a través del Transit Gateway y también crear la topología de cómo está interconectado el Transit Gateway. Esta es una de las vistas que vamos a encontrar. Me voy a apurar para que podamos hacer las demos, pero básicamente puedes ver en una misma vista cuáles las métricas de la aplicación, las métricas de la red y los eventos o el contexto que tiene que ver con la nube. Cambios de configuración, cambios de estado. ¿Cuál es un cambio de configuración? Cualquier cosa que cambie en la configuración de tus recursos en la nube. ¿Cuál es un cambio de estado? Pues una instancia, una máquina virtual que va de running a stop, por ejemplo, o que va un target group en un load balancer que va de healthy a unhealthy, ¿no? Etcétera. Entonces vamos a hacer una breve demo aquí de lo que es un inventario. Este es cómo se ve el inventario. Aquí, como les decía, en un mismo lugar vas a ver AWS y Azure, ¿no? Y todos los recursos, todos los servicios que tienes ahí. Application Load Balancers, Network Load Balancers, instancias, tus clusters de Kubernetes, tus conexiones de Direct Connect, etcétera, etcétera. Y aquí mismo tú puedes ver la configuración, pero lo más importante es que vas a poder buscar aquí en esta barra cualquier cosa que esté en tu inventario. Entonces, podría parecer muy sencillo, pero imagínate que tienes 1000 cuentas y tienes habilitadas 3 o 4 regiones, ¿no? Entonces, multiplica cada cuenta por 4. Ese es el número de lugares en el que tendrías que ir a buscar en dónde están tus recursos. Y también a través de Azure. Entonces, lo que nosotros hacemos es monitorear esto cada 5 minutos y comparamos la configuración anterior con la última, y ahí es donde decimos, hubo un cambio de configuración, por ejemplo aquí, y puedes entrar a checar qué es lo que cambió, ¿no? Es un diff, muy sencillo, los rojos es algo que se eliminó. No,
Esta es la configuración tal cual la obtenemos de AWS. Sí. Entonces, aquí te está diciendo que alguien cambió un security group, por ejemplo, ¿no? Ahora vámonos a cómo esto sirve en la vida real. Vamos a suponer que llaman a un ingeniero y le dicen, oye, el 50% de nuestros usuarios no puede acceder a un aplicativo. Y ese aplicativo está hospedado en la nube. ¿Cómo le hacemos? Bueno, si tienes Downs and Dice, pues entras a esta vista y vas a tener aquí, luego ves que hubo una caída en la disponibilidad del aplicativo. Está respondiendo el 50% de las veces y el 50% no. Y desde aquí vas a poder ver desde dónde sí, desde dónde no. Incluso geográficamente, ¿no? Desde Tel Aviv, Israel, sí está respondiendo. Desde Inglaterra no está respondiendo. ¿Por qué? ¿No? Y aquí vemos los errores. Receive, que tiene que ver con la conexión de TCP en el regreso, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos un poquito de información. Otra de las cosas que podemos hacer es añadir otras capas para correlacionar. No hay ningún evento en la red, no hay packet loss y tampoco hay latencia. ¿Qué hacemos? Pues seguimos aquí hacia abajo en las capas. Esto te da la visibilidad de lo que decíamos, ¿no? El end-to-end view, desde tus agentes o desde tus usuarios, todo el caminito, ¿no? Tu red interna, BGP, DNS, todo, hasta tus Global Accelerators que están distribuyendo esta aplicación. Ok, ya nos topamos con un problema porque solamente veo hasta el Global Accelerator y no, hasta ahorita no he podido identificar un problema. Sí, pero eso es para Endpoint Agents, se llama. Endpoint Agents, ajá. Sí, sí, y eso sí te da, lo puedes instalar en la máquina del usuario y te da. Esto es a nivel Enterprise. Esto lo puedes tener en un switch, en un router o standalone. No lo soportamos para firewalls, pero sí te podemos dar la información del tráfico. Ahorita te voy a enseñar algo que se llama VPC Flow Logs. Al menos del lado de la nube, del lado de on-prem. On-prem puedes configurar algo que se llama NetFlow, ¿no? Y mandárnoslo, pero ese es para otro feature que se llama Traffic Insights, pero sí lo soportamos. Sí. Entonces, aquí tenemos la otra parte, que es la parte de cloud, ¿no? Y aquí en la parte de cloud nos pinta, para empezar, un diagrama de cómo está configurado nuestro aplicativo. Es un Global Accelerator que responde desde Internet y lo distribuye a 2 regiones diferentes, 2 load balancers y sus instancias para la parte de la aplicación. Entonces, aquí nos está coloreando esta parte y está diciendo que algo cambió aquí. Entonces, le voy a dar clic y vamos a ver qué es lo que cambió. Aquí dice que en el load balancer alguien cambió, quitó un security group, la historia que les contaba hace rato. Y si yo le doy clic a este security group, vamos a ver justamente que ese security group estaba permitiendo acceso al aplicativo, ¿no? Entonces hubo alguien que no tuvo cuidado, quitó el security group, que es la regla que permite el tráfico para la aplicación, y ¡pum!, se cayó la aplicación desde el punto de vista de los usuarios en Inglaterra. No afectó a todos. Exactamente. Sí, exactamente lo que comenta aquí Julián es cierto, o sea, se basa en geolocalización, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí al diagrama, hay un load balancer que satisface las necesidades de la región de Estados Unidos y otro load balancer que satisface en Europa. Entonces, por eso es que la regla solamente afecta a la región de los de Reino Unido. El load balancer que está en EU Central. Ese es el root cause. Tenemos aquí otra demo muy rápida que tiene que ver con el tráfico. Aquí vemos que hay picos de page load time. O sea, está tardando más tiempo en cargar la página durante estos intervalos de tiempo. ¿Cuál es el problema? Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Añadimos más métricas para ver si hay una correlación entre porque uno podría pensar, o sea, está tardando en cargar la página,
obviamente algo se está tardando en la red, ¿no? O va a ser el primero en decir, arreglen la red. Bueno, aquí Thousand Eyes te está diciendo que no hay correlación entre el tiempo en que cargar de la página, la pérdida de paquetes y la latencia. No hay pérdida de paquetes ni latencia. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos también checar aquí toda la topología. Me la voy a brincar por ahorita. Y nos vamos a la parte de cloud. Estos picos que ven aquí se correlacionan directamente, si los observan, aquí voy a poner mi cursor, con el page load time peak, ¿no? Incrementa el tiempo en cargar la página cuando hay un incremento en el tráfico que está recibiendo. Eso se usa con VPC Flow Logs, que es el equivalente a, bueno, no el equivalente, pero son flujos de las conversaciones en la nube para las redes virtuales, que es similar a NetFlow. Entonces, nosotros también podemos tomar los VPC Flow Logs y correlacionarlos con pruebas sintéticas para decirte cuando hay esta degradación en los aplicativos por causa del incremento en el tráfico que estamos recibiendo. Entonces, aquí fácilmente ya llegamos a esa conclusión, pero podemos ir un paso más y la pregunta siguiente sería, ¿quién está generando ese tráfico extra? Podemos ir aquí al tab de Traffic y luego nos vamos a Remote y podemos buscar, por así decirlo, los top talkers, ¿no? Los que están generando más tráfico. Y en este caso, aquí se ve que el 52%, 53%, perdón, de remoto local, de este tráfico lo está generando una IP que viene desde Azure, ¿no? Entonces, esa información es muy, muy clave para poder detectar un problema así de rápido. Incluso para incidentes en el que hay una máquina virtual que está atacando recursos de tu aplicación dentro de la misma red de AWS, que sucede mucho, y Amazon tiene un procedimiento en el que puede tirar esas máquinas virtuales o esas IPs, pero tú le tienes que decir cuál es la IP. Entonces, ¿cómo lo haces? Es un poco complejo que tú en la mera hora habilites Flow Logs y te pongas a revisar los archivos para empezar a descomprimirlos porque están comprimidos y luego a analizar línea por línea buscando qué IP, o sea, es súper difícil. Pero esto te da una herramienta histórica para y la correlación, ¿no? Entonces, última cosa que les voy a mostrar aquí son los flow logs de Transit Gateway, que son similares, pero esto ya son conversaciones entre los attachments o entre los VPCs que el Transit Gateway comunica, ¿no? O sea, el Transit Gateway funciona como un router que interconecta redes virtuales, VPCs. Entonces, tú puedes analizar el tráfico entre tus VPCs usando flow logs del Transit Gateway. Y nosotros te lo pintamos aquí. Tenemos todos estos filtros para poder entenderlo desde el punto de vista o en el lenguaje Transit Gateway, ¿no? O sea, desde la zona, desde la subred, desde la interfase, etcétera, etcétera, para saber qué se está comunicando con qué en la red virtual. Hasta aquí voy a hacer nada más una recapitulación de los features que tenemos. Les mencioné y les hice una demostración de Cloud Inventory, ¿no? En el que puedes centralizar todos los recursos y monitorear los cambios que ocurren en tus recursos en AWS, en Azure, y pronto los vamos a soportar para Google Cloud. Y puedes hacer la correlación con cómo impacta tus aplicativos. También les platiqué esta historia en la que es muy complejo buscar, por ejemplo, en 3.400 diferentes combinaciones, ¿no? Si tienes 200 cuentas y tienes 17 regiones habilitadas, tienes que buscar en 3.400 lugares para encontrar, pues, tus recursos, ¿no? Para esto sirve el inventario. También, por ejemplo, cuando InfoSec, y a nosotros internamente nos ha sucedido, que me dicen, oye, Abdiel, tal máquina virtual tiene un sistema operativo que tiene vulnerabilidades, tienes que arreglarlo. Yo tengo 20 cuentas en Amazon y nada más con 20 ya no sé ni dónde está mi máquina virtual porque nada más me pasan el ID
Entonces, ¿qué hago? Pues voy a Cloud Insights, el inventario, busco el ID y ya sé en qué cuenta tengo que ir a arreglar ese problema. Ya hicimos el demo. Esta es la arquitectura del problema que les contaba, ¿no? Tenemos una aplicación distribuida por un Global Accelerator. Ahí está Route 53 para DNS, los dos load balancers en diferentes regiones, las instancias, y algunos podrían tener aquí una capa de almacenamiento de datos también. Y pues, ¿cómo lo resolvemos nosotros o cómo recomendamos estar monitoreando esos aplicativos? Es por medio de todos los agentes que nosotros podemos proporcionar. En este caso sean cloud, que son agentes que nosotros instalamos y tenemos en diferentes localizaciones a nivel global, más de 271 ciudades, o que tú instales un agente en tu centro de datos, o desde tu MX, tus Merakis MX, o desde tus routers y switches de SD-WAN, o incluso desde otros proveedores de servicio de nube, como Azure. Ahí está la distribución, ¿no? Desde todos esos puntos de vista, tú puedes estar monitoreando un aplicativo hospedado en la nube y tener la correlación de todas esas métricas que se recolectan end-to-end en un mismo lugar, ¿no? Métricas de aplicación, métricas de red, métricas de nube. Y ese es el último. Hasta aquí llegamos 3 minutos antes. Aquí está la encuesta, si pueden ayudarnos a contestarla, por favor. Y muchas gracias por estar en la sesión. Les agradezco su tiempo. Debajo de Guillermo, bueno, en la silla en la que estaba antes, hay por ahí un regalito. Si nos puede pasarla. Se lleva su termo de Cisco U. Sí. Gracias. Hola a todos. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Claro y fuerte? ¿Sí? Buenísimo. Pues muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Esta es la sesión Cisco Spaces. Empieza aquí. Mi nombre es Carolina Salazar y voy a estar con ustedes en esta sesión. Les quiero agradecer muchísimo. Sé que ya es tarde, que ya se van a poner guapos para la fiesta del rato. Y bueno, yo aquí les quiero pues platicar un poquito aparte de Cisco Spaces, de la solución. Y lo quiero hacer un poquito más dinámico pues para que no nos aburramos ahora sí que ya con el cierre de la sesión. No sé ustedes si les gustan jugar juegos de mesa. Hice mi sesión un poquito pues emulando lo que es un juego de mesa, las reglas del juego, los jugadores, como nosotros tenemos a Cisco Spaces como una solución, como un tablero que nos va a dar, depende de nuestro caso de uso, una solución de negocio. Y tenemos los participantes, las reglas y qué necesitamos para cada caso de uso. Entonces les quiero explicar un poquito cómo es este caso de uso para que al final pues lleguemos a una solución que es que ustedes se animen a tomar un caso de uso y empezar a explorar la herramienta. No sé si te pasa tu camisa. Ah, sí. A ver. ¿Cómo está abierta? A ver ahí. ¿Sí? O sea, es que está como tirada. Sí, es que
A ver ahí, mejor, ¿sí? Buenísimo. Pues bueno, vamos a preparar nuestro board. Nuestro board está compuesto primeramente por la licencia. Todos tenemos acceso a una licencia gratis. Si ustedes quieren probarla con su correo de Gmail, lo pueden hacer. Esta es la página, Startup Free Trial. Se meten ahí y tienen 30 días para probar la licencia. ¿Qué les va a habilitar esto? Una cosa que se llama Tenant ID. El Tenant ID es tu página en cloud. Entonces tú puedes ahí, aunque no tengas un conector, aunque no tengas controladores, aunque no tengas access points, tú puedes ver ahí los portales cautivos, pues cada una de estas partes que tenemos dentro de Cisco Spaces para irte familiarizando un poco con la herramienta, ¿no? Para ir conociendo qué es lo que tiene y cómo tú puedes desarrollar un caso de uso. Si ya tienes tu licencia, puedes activar tu cuenta. Esta es la página de acá. Te va a pedir algunos datos y pues acérquense con su ingeniero de venta para que les pueda proveer esta información o para que les pueda ayudar con la activación de esta información. Y lo mismo, se va a crear un Tenant ID, pero ya asociado a su cliente, bueno, a su empresa. Se va a poner ahí pues el nombre de la empresa y su Tenant ID y esto nos va a ayudar para todo. El TAC nos da soporte con el Tenant ID y también la gente de la BU, de la unidad de negocio, es lo que te identifica con tu Tenant ID. Después nos vamos a instalar el conector. El conector es la parte que habla con los controladores, con toda tu parte de infraestructura y le manda la información al conector. Este conector ustedes lo van a instalar en una máquina virtual con un archivito que se llama OVA. Se descarga, lo instalan y a través de una página de HTTPS ustedes configuran, se genera un token y este token ustedes lo configuran en la página de Cisco Spaces. La verdad es que es bastante sencillo, lo pueden hacer ahora sí que igualmente a manera de trial, no tienen que hacerlo pues a una escala tan grande y es la parte que me gusta a mí mucho de Cisco Spaces. Podemos ir poco a poco descubriendo cómo podemos utilizarlo sin tener que hacer una inversión tan fuerte. Entonces, si tienen ustedes pensado algún caso de negocio que quieran llevar con su gerente, con su área de comercial, con los directivos, ustedes lo pueden ir pues planeando un poco a manera de laboratorio interno, irlo mostrar y pues saben que tienen todo el soporte del lado de Cisco para hacer ese caso de uso realidad, ¿no? Pero pues la parte importante también es que ustedes se sientan cómodos, ¿no? Conociendo la herramienta y pues creo que eso es muy importante, conocer pues que tienen trial, ¿no? No sé hasta cuándo vaya a estar, entonces pues lo podemos habilitar ahorita de manera gratuita. Integramos después, ya que tenemos nuestro conector arriba, se integran los controladores, ustedes los dan de alta, les manera bastante sencillo, ponen el hostname, la dirección IP, y esto de aquí manda una configuración, se pega, y ustedes van a empezar a ver cómo se levantan los controladores en cada uno de los conectores. Hay un número límite que se soporta por cada conector. Hay cosas así que best practices de acuerdo a, pues, qué es lo que están utilizando. Si tienen un portal cautivo y es un estadio, por ejemplo, van a recibir muchísimos mensajes de los clientes para conectarse. Entonces, a lo mejor tener 5 controladores ya es mucho. Y a lo mejor tenemos un cliente que es un hospital y solo tiene tags. Tiene muchísimos tags, pero son solo comunicaciones, pues, de momento, ¿no? Estos, por ejemplo, podemos soportar a 30 controladores como best practice. En la documentación ustedes van a ver que soporta todos los controladores. O sea, no hay un límite que te diga, el conector ya no me pongas más, no. Ustedes pueden tener ahí 99, pero esto va a ir degradando cada vez más el soporte que ustedes van a tener de su portal, de Detect and Locate, de todas las herramientas, ¿no? Entonces, bueno, igual ahí pues hay que ir viendo pues qué es lo que ustedes quieren irle poniendo a su conector, ¿no? Y la última parte es abrir los puertos necesarios. Ahorita les voy a enseñar una diapositiva donde tenemos, de acuerdo al caso de uso, que abrir ciertos puertos para que se pueda comunicar el controlador, los access points, los switches con el conector. Entonces, me ha tocado muchos clientes que de repente no ven conexiones o ven conexiones parciales que dicen es que sí les abre el portal cautivo, pero yo no veo la parte del OK, no veo dónde están mis usuarios y casi siempre es un tema de firewall, no tenemos los puertos permitidos, entonces pues es muy importante pues conocer una vez más pues cuál es nuestro caso de uso y qué puertos tenemos que abrir de acuerdo a lo que estamos necesitando. Entonces, pues bueno, ya tenemos nuestros primeros 2 pasos y el último, crear nuestra jerarquía. Dentro de
Cisco Spaces ustedes pueden integrar el Catalyst Center a través de un token, se da de alta, la verdad es que también es muy sencillo, y ustedes van a poder ver su jerarquía importada. También lo pueden hacer con Prime, manualmente, pueden jalar los mapas, los descargan y los suben, pero la recomendación pues es tenerlo en Catalyst Center porque pues es algo que se va haciendo más en tiempo real. Si ustedes borran un mapa en Catalyst Center, se va a borrar en Cisco Spaces. Y de otra manera, pues es muy manual el proceso, ¿no? No van a ver la información. Si se borra el mapa, si ya no existe el piso, si se remodela, la información ya no va a estar pues reflejada de acuerdo a lo que ustedes están necesitando. De esta parte de acá, pues igual, tienen que colocar la información dentro de los mapas donde están localizados. Esto nos sirve mucho para la parte de la geolocalización, para que tengan datos útiles. Vamos a decir, están en un hotel y ustedes ven dónde hay más afluencia de clientes, dónde se quedan más atorados, en un aeropuerto, por ejemplo, en qué puerta tenemos más afluencia de clientes y a lo mejor puedo poner ahí un banner con publicidad, o la publicidad ahí es más costosa porque tenemos más afluencia de gente que de este lado donde pues, nadie llega o es menor, pero aquí es un poquito más barato. Entonces, ya más o menos vamos nosotros pues identificando qué tipo de caso de uso tenemos y pues cómo lo queremos explotar. Y le puse acá abajito la parte del CAD. No sé qué tanto hayan visto ustedes de wayfinding. Hoy es algo que está pues muy de moda con la parte de Cisco Spaces, que es el indoor navigation, ¿no? Te dicen pues por dónde moverte. Pues bueno, para nosotros poder generar estos mapas necesitamos tener un archivo CAD. Entonces, entre mejor esté este archivito CAD, más buena va a ser la experiencia de usuario. Tenemos las capas, se hace mejor el modelo. Cuando pues cargas algo más básico, te crea pues nada más pues las paredes y el piso y pues identifica algunas escaleras, los elevadores y ya. Pero entre más o mejor esté este mapita, mejor van a tener definidos los cuartos y no sé, si tienen un hospital y no pueden entrar a las salas de Operation Room, ustedes pueden identificar cuáles son esas salas en las que ustedes no quieren que tengan acceso las personas del indoor wayfinding, ¿no? Entonces, pues bueno, igual por eso les puse ahí la parte del CAD file. Y les puse acá, pues como un bonus, la parte del Market. El Market App es una herramienta donde ustedes ya pueden integrar aplicaciones de third party, por ejemplo, la parte de hospitales, me tocó trabajar mucho con ellos, no sé si conocen Securitas, es una empresa que pues tiene los tags para los bebés, tú les ponen los tags, se comunica con Cisco Spaces y ellos lo pueden ver en tiempo real, que no se separe de su mamá, que no salga de ciertas zonas y pues sacan ahí las alarmas, ¿no? Entonces, este tipo de aplicaciones las podemos encontrar en el Marketplace y pues son bastantes, ¿no? Entonces, pues también, si ustedes tienen algún sensor, algún pues third party que le decimos, dispositivo, lo podemos buscar ahí y ver pues cómo le podemos sacar provecho, ¿no? Ya lo tienen, si tienen ya la licencia AC, pues la tienen ahí y pues lo bueno es explotarlo, ¿no? Esta es la parte que les decía de los puertos. No me voy tan a detalle para no hacerlo pues overwhelming, pero bueno, lo tenemos aquí identificado por colores, ¿no? Entonces, la parte de funcionalidad básica está en azul. Entonces, son nuestros puertos de acá, para el Catalyst Center, el 830, el 22, y para acá tenemos funcionalidades de Radius. Un ejemplo, el portal cautivo. A lo mejor ustedes van a necesitar algún tipo de session timeout para su usuario. Quieren que esté por nada más 30 minutos. O son un aeropuerto y quieren que nada más estén 2 horas. Entonces, a través de un Radius, ustedes tienen que configurarlo en la parte de Spaces y con eso se da el Session Timeout. Si no se configura, ustedes lo pueden seguir viendo ahí en la página de Spaces, pero no va a ser nada. Igual ahí viene la parte de Limit Bandwidth. También la van a poder activar y todo, pero no va a estar funcionando. Es un requerimiento que esté en la parte de Radius ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es para la parte de la funcionalidad básica. Y acá, por ejemplo, tenemos en rosa los servicios de IoT. Entonces, para la parte de sensores. Si tenemos nuestros access points 9166, 9130 y queremos que actúen como sensores de temperatura, humedad, pues todas esas funcionalidades que ellos pueden actuar en modo dual, tenemos que tenerlos en una cosa que se llama IOX AP Install. Se descarga a través del portal de Cisco Spaces, ya que tengan sus access points y los configuran ahí. Ya no va a ser en el controller, va a ser en Cisco Spaces.
en modo dual. Entonces, pues bueno, igual tenemos que tener abierto este puerto para que se puedan comunicar y puedan funcionar adecuadamente. Entonces, pues bueno, ahora sí que, resumiendo un poquito, depende de lo que ustedes necesiten. No tienen que tener todo esto abierto. Lo que yo les voy a invitar al final de esta sesión es eso, a pensar en un caso de uso y a partir de ahí, pues ir viendo qué necesitan, ¿no? Si necesito abrir todos los puertos, qué tipo de requerimiento voy a tener, el número de controladoras, si quiero hacer wayfinding, si nada más quiero tener un portal cautivo. Entonces, pues bueno, igual ahorita platicamos un poquito más acerca de los casos de uso. Las piezas y componentes de este sistema. Tenemos la parte de los analíticos de location. Esta parte está muy, muy padre porque ustedes pueden ver cómo se mueve la gente a través de sus edificios o a través de sus venues. Entonces, si ustedes de repente dicen, es que el lobby siempre está lleno, hay mucha gente y tarda mucho en entrar, ustedes lo pueden ver si es cierto dentro de estos gráficos o analíticos. Es una información que a gente, pues, no sé, de operación le puede servir mucho, pero también a gente de marketing, dependiendo de en qué sistema, en qué negocio estén ustedes. Entonces, una vez más, pues es identificar a quién les sirven estos datos y de qué manera ustedes pueden explotarlo. La parte de acá de pues, experiencias personalizadas va muy enfocada a la parte de retail. Entonces, son los portales cautivos. También está la parte de... se me fue. Ahorita bien. Bueno, la parte principal pues son los portales cautivos que generan pues una interacción directa con el usuario. Ustedes pueden mandarles promociones o adquirir datos, ¿no? De sus propios clientes, correo electrónico, pues cualquier información. Tengo un cliente, por ejemplo, que les pide nada más pues saber de qué parte de la República los visitan. Pues ponen ahí un código postal y se conectan, ¿no? Porque luego la gente no quiere dar muchos datos, ¿no? Entonces, pues ese tipo de información pues es la que ustedes pueden ahora sí que modificar en el portal cautivo para que la gente pues se pueda conectar. La otra parte que les voy a decir es el Open Roaming, que también pues es parte de pues tener la experiencia de usuario, ¿no? Una vez que pues tú eres ya usuario de cierta cadena de hotel y de repente llegas y te conectas en automático, no tienes que pedir el password, todo a través de Open Roaming, se genera una sensación de casa, una sensación de que te saliste del avión, llegaste y pues la conexión ahí está, ¿no? No estás desconectado, no tienes que estarte pidiendo ahí cuál es la contraseña, cuál es la red, si es, no es. Pues Open Roaming es lo que mejora esta experiencia de usuario. Pues una vez más, pues ahí depende pues qué es lo que se está buscando, ¿no? Porque pues aquí ya no podemos tanto interactuar con un cliente con el portal cautivo, con el Open Roaming, pues nada más es la autenticación directa, ¿no? La parte de location personas, pues hace perfiles. La gente que se queda mucho tiempo en un lugar, la gente que va 2, 3 veces por semana, igual pues es una parte de oficina, o si es un banco, ¿qué gente va mucho al banco, ¿no? ¿Qué gente va mucho o qué gente va poco? Les vamos a poner a lo mejor un tag, ¿no? De un usuario frecuente, usuario nuevo. Pues esto nos ayuda mucho a identificar cómo es nuestra afluencia y de una vez más, pues, viene mucho de la mano del área comercial, del área, pues, que va a buscar sacarle el área de negocio o el área operativa. La parte de asset tracking, igual, pues, lo que les comentaba, yo lo he visto mucho en hospitales, pero también, pues, se puede hacer en cualquier parte donde tengas un asset de valor. Un concierto, por ejemplo, allá en Estados Unidos hay un vendor un cliente que hace el asset tracking, pues, con cosas de muy alto valor para la gente que va a tocar, pues ellos tienen identificados unos tags especiales, pues para ese tipo de clientes, ¿no? Entonces, pues es un poco pensarlo, la parte operativa, la parte de negocio, cómo nosotros vamos a integrar nuestras soluciones de Cisco Spaces y no tenemos que usarlas todas, solo las que nos hacen sentido, ¿no? La parte acá de wayfinding es lo que les mencionaba, pues es el indoor, puede ser para la parte a lo mejor de oficinas. Tengo un cliente, por ejemplo, que tiene un campus enorme y cada que llega un empleado nuevo, tardan un año en que el empleado se logre pues cambiar de un lugar a otro.
y diga, estoy en la sala de conferencias del edificio B. Ya se perdió. Quién sabe dónde está, pero no llegó. Entonces, este tipo de soluciones les sirve mucho pues para que la gente pues se encuentre más rápido, ¿no? Hospitales también les ha gustado mucho esto, pues evidentemente pues son lugares pues muy grandes y todo se parece. Entonces, pues llegas a un lado y dices, ya subí o ya bajé, no sé dónde estoy. Pues, ese tipo de soluciones hacen mucho sentido, ¿no? A lo mejor un estadio no hace tanto sentido, ¿no? Pero bueno, ahí va a ser como pues dependiendo de la necesidad de negocio y de lo que ustedes vean que sí va a gustar, que sí va a querer y que su experiencia de usuario va de acuerdo con las soluciones. Ahora sí que ustedes son los expertos en su negocio, ¿no? Y en sus necesidades. Y la parte de Occupancy Management, que es la parte de los espacios, ustedes ahí pueden también identificar a través de pues, ciertos, aquí les puse nada más un ejemplo, el IoT Explorer, la parte de temperatura, a lo mejor los espacios con aire acondicionado, igual hace rato estaban platicando en una de las sesiones que hubieron en la mañana, que había pues cuartos donde pues estaba vacío y decía que estaba ocupado, pues la gente pues luego busca espacios dentro de las oficinas y nunca las usa, pero pues bueno, ahí está ahí diciendo pues que están ocupados. Pues ese tipo de soluciones los pueden ayudar en la parte operativa para decir, la gente buquea los cuartos, bueno, las oficinas y en realidad no las usa, ¿no? O sí, tenemos una parte que se ocupa muchísimo y otra parte que casi no se usa. Entonces, esta parte de aquí nos puede ayudar mucho para esas soluciones. Voy a hacer aquí una pausa, ¿vamos bien? No parezco esta persona aquí. ¿Todo bien? Buenísimo. Este de acá es el dashboard de Cisco Spaces. Si ustedes se meten y hacen su trial, así lo van a ver. Entonces, en la parte de aquí van a ver ustedes las apps y ustedes van a identificar aquí en los colores las licencias. Entonces, la de aquí, si ustedes quieren utilizar algún tipo de aplicaciones, las van a ver con el color. Igual acá se ven las sí, y acá las, bueno, si bajan un poquito más, pues las ext. Entonces, pues todo viene ahí, pues viene identificado para que ustedes pues vayan viendo si tienen licenciamiento para lo que ustedes quieran utilizar, pues de manera un poquito más clara. La parte de acá nos va a ayudar pues a movernos a través de la parte de la configuración. La verdad es que Home tiene todo. La parte de jerarquía pues tiene sus mapas y ahí van a ver pues todo lo que se va integrando a partir del Catalyst Center, lo van a ver ahí. Integraciones, pues todo lo que ustedes ahora sí que integren con sus Cisco Spaces, principalmente va a ser el Catalyst Center a lo mejor en un inicio. Y para acá la parte de setup es donde ustedes van a ver los conectores. Pues toda la parte de administración de la red va a estar acá en setup. Pues bueno, las demás de ahí arribita pues tienen pues ahora sí que funcionalidades más específicas, configuración de los servicios de IoT, monitoreo, para management de la plataforma que quieran entrar, salir. Igual tiene capacidad para que ustedes hagan autenticación a través de SSO. Entonces pues pueden integrar la plataforma con un ADP y hacer la solución a través de una autenticación con el single sign-on. Entonces, pues bueno, esto es más o menos cómo se ve la aplicación. Y la parte de acá les quiero platicar un poco cuáles son los obstáculos. ¿Qué obstáculos nosotros tenemos a la hora de hacer ese tipo de soluciones o que los clientes han encontrado con problemas, ¿no? El primero de acá es que sus access points estén bien identificados. Si ustedes tienen un access point que está aquí en tu mapa, pero en realidad está en la entrada, y yo te digo que la entrada es donde llega más gente, y tú me dices, no, yo no lo tengo ahí y no se ve. La realidad es que pues tú vas a ver la data y vas a decir, es que a mí no me hace sentido. ¿Por qué? Porque pues no tienes bien identificados tus access points. Entonces el primer ejercicio es la parte de la Wi-Fi de la red. Ya que tengas tu caso de uso bien identificado, si va a ser wayfinding, si va a ser captive portal, si quieres tú encontrar cualquier tipo de información, tienes que darte pues una barrida primero, ver cómo está tu deployment de access points, un site survey, y ver que pues la información que está ahí esté bien y que tengas cobertura, ¿no? Es muy importante para wayfinding, por ejemplo, que la cobertura pues no sea ya de 3 access points, sino de 4. ¿Por qué? Porque pues el usuario va a un nivel pues casi que de piso, ¿no? Trae su celular,
abajo, hay muchas interferencias. Entonces, pues necesitamos nosotros que la cobertura no haya gaps para que el wayfinding no te lleve a un lugar donde no quieres que tu usuario vaya, ¿no? Pero pues también para la parte de colección de data, para la parte de casos de uso, negocio, si le vas a mandar un reporte a los directores de cualquier dato, que la información pues sea real, ¿no? Y que no digas, la información que yo estoy viendo aquí, la herramienta me la está dando mal. Y que en realidad no es la herramienta, sino pues es un tema más de configuración de tu Wi-Fi, ¿no? La parte de acá arriba le puse pues isolated boards. Tenemos pues una conexión, si ustedes van a utilizar una app con algún third party, pues que no interactúan individualmente. Entonces, si se va a hacer una integración, yo lo que siempre hago con mis clientes es, hacemos una llamada con el vendor y nos contamos cuáles son tus requerimientos, soportas el conector en esta versión, o sea, todo para que la solución no se vea como tu parte y mi parte, sino como una sola. Entonces siempre está como esa parte de esa misconception de decir, pues es que esto de aquí sí jaló y esto de acá no jaló y pues no está funcionando. Entonces el Cisco Spaces, la verdad es que hay que verlo como uno solo, ¿no? Porque la verdad es que se integran como pues uno mismo. Si uno no funciona, tampoco lo otro. Y la parte de acá, me ha tocado muchos clientes que no tienen bien claro qué es lo que necesitan. Entonces están de que vamos a probar Open Roaming, ponemos un portal, ahora quiero hacer esto, y al final del día pues no tienen bien identificado para qué quieren Cisco Spaces, ¿no? Entonces es bien importante que tengan muy claro cuáles son los outcomes que quieren. Si quieren reportes, si quieren mejorar la parte operativa, si quieren mejorar la experiencia de usuario y qué KPIs van a tener. Entonces eso de ahí nos va a ayudar muchísimo a que cuando hagamos el deployment, a que cuando hagamos pues los requerimientos, tengamos bien claro pues qué es lo que le vamos a entregar a nuestro cliente, ¿no? A su parte de IT, a su parte de operativa, a su parte de comercial. Y eso nos va a ayudar muchísimo a que este proyecto pues sea exitoso. Y pues ya como pues la primera partida que yo los invito a tomar es definir un caso de uso. Piénsenlo antes de irse a la fiesta de hoy. Pensar cómo dentro de sus negocios ustedes podrían utilizar Cisco Spaces. Cómo podrían ustedes tomar la información que tienen ahorita en su red y convertirla en datos. Y a quién se la podían llevar, ¿no? Porque también luego es algo pues muy importante, ¿no? A lo mejor hay dentro de un equipo un ingeniero que está muy animado a usarlo, pero no saben bien cuál es el área que lo va a explotar. Entonces, pues llevarlo ahí pues con los clientes y decir, ¿a quién le sirve? ¿No? Y de esa manera pues ir identificando bien y armando un caso de uso pues exitoso, y pues saben que con Cisco pues tenemos acá pues toda la experiencia pues para ayudarlos a que este caso de uso pues sea exitoso. Les puse acá la parte de los runbooks. Aquí está ¿cómo se llama? La URL, runbooks.ciscospaces. Aquí ustedes van a ver un documento súper detallado, a mí me gusta muchísimo, de todos los casos de uso. Entonces ustedes se conectan ahí y ven, pues no sé, el Captive Portal, te va a venir explicado la parte del radius, la parte de, o sea, que si jala, que necesitas el radius, que no, cómo lo puedes hacer, la parte de customizar, cómo lo haces. Entonces, pues son runbooks que vienen, la verdad es que muy, muy bien detallados, y se los recomiendo mucho para que pues le den una leída y pues más o menos empecemos a entender cómo funciona Cisco Spaces. Y pues creo que es mi último slide. Agradecerles una vez más que estén aquí conmigo. Es la primera vez que estoy acá en Cancún. Llevo ya 10 años trabajando en Cisco. Y pues bueno, muy contenta de estar aquí platicándoles pues mi experiencia con Cisco Spaces. Creo que es algo que a los clientes les gusta mucho. Y pues me gustaría a mí ayudarlos a ustedes, ¿no? A hacer sus proyectos pues realidad, y a lo mejor si ya los tienen, mejorarlos. Entonces pues echen un mensajito, cualquier cosa que necesiten, estoy para ayudarles. Y acá tenemos la parte del QR para el survey. Y pues no sé quién tenga alguna duda. ¿Todo bien? Buenísimo. Pues tenemos unos bonitos regalitos. Se le voy a dar acá a mi Inge, que llegó temprano. Gracias. Y por acá tenemos uno, acá abajo. Yo creo que te va a tocar a ti, porque estás más cerquita.
Después, muchas gracias una vez más por estar aquí y espero que les haya gustado la sesión.